Jamu Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamu, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamu Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamu Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast, and reliable money transfer, think Jamu Money Transfer. Welcome back to the Constitution We Want. mbokk yi ñu dalal leen fii ci suñ beneen programme si the Constitution We Want. xam ngeen ne every Monday dañ dee ñëw fii indi waxtaan ci li nga xam ne mooy the Constitution. Gambia government send nañ a new draft to the National Assembly. fu mu toll nii ñu ngi xaar député pour ñu waxtaan ci waaye nag bi loolu xewee ba tey ñu indi programme bu ees ñu tuddee ko constitution bu ñu bugga mooy di constitution bu ñu want ñu bokk nag ànd ak Gambia participate ak NCCE and Jamu Money Transfer pour indi leeral nge si ma olof bi nag tey moom dafa saf pour indi leeral pour mun a leeral sose bi laa ko olof nag sometimes moom mu métti waaye pour indi leeral ci li nga xam ne constitution bi loolu la ëmba pour tey nag ma am suma ñaari boss fii nag tey bu waxtaan bi tey smart tey du yomba de suma ñaari boss laa fi am Marr Nyang Gambia participate ak Sait Matty si CRPD. Welcome to the show. Thank you, Fatou, jërëjëf, and welcome back. Always a pleasure ñëw fii nii di waxtaan luy yóbbu réew bi kanam. yow tey waxtaan lu bari lañ am ak yow gars yi ñi ma fi am yépp am na yu bari yu njóor sa kaw sa billboard si woo sa study bi fi man fu mu ne nii yàgg dama dee wax ne every show ma ne nit ñi ne you know what man sa constitution bi mu ñëwee dama leen ne back to sender waaye bi ma toogee ak Sait ak Marr ñu preach ma ba ma ne ok let's go back ñu xool ko nañ ko xool léegi keroog tool am na ku ma ko suma MC Thiam mu ne ma sister gars yi ñu ne léegi yow da nga change sa mind de léegi dafa mel ni da nga support constitution bi ma ne ko ñi ma dee toogal la waaye the fact of the matter is the more I look deeper and deeper and deeper I get worried. See, the more I look deeper and deeper I get worried. I'm not you see a very constitution. I mean, always happy to be here. Yeah. We had the same conversation. Yeah. The same, and then you know, most of the conversation. But it's always happy. I'm always happy to be here as small bossy. Yeah. You know, well done. ñun leena rek lañ nekk di def mooy waxtaan. You know, ku nekk am man dama dee wax ne constitutional process ku nekk da nga am sa position. So amee sa position, then what? What are you gonna do with your position? Da nga ko lekk nga toog ko. What are you gonna do with it? You want to change certain things, so you do it. So bring it there, new people discuss it, but that's what we don't do in this country. Ñun Gambien bi ku nekk dafa dëgër booba. Ku nekk dafa téye fu mu téye rek ne foofu la. You know, and that's where we are at this minute. You know, so nothing has changed since buñ fi last jóge. am na lu bari yu change de. So then look at, because when we had a conversation time over send position paper again and ñëwul, so we look at that and then ñu xool what is the way forward, because dama dee wax ne I think the ordinary Gambian bi léegi xam na lan moo nekk si constitution bi. maa ngi ko doon wax si Marr the other day keroog dañ dem like around the country suma team bi dañ dee dem de Vox. soo demee nga laaj the ordinary Gambian bi ma nga gisee draft bi hey ndolte son na baroñol nii ko nii naata iko ininko do min naata, like they know the content. They will tell you, they're not just telling you we don't want it, they're telling you why we don't want it because of this and this and this. That only shows ne suñ liggéey bi moom mat na fu mu ne people know it. Now what is the way forward? Lan lañ war a def pour egg foofu. waaye balaa ñoo dugg si loolu first dama bëgg a congratulate Marr
you know, in December you were among 10 Africans who were awarded and for your stance in fighting corruption. You know, congratulations by the State Department, the Biden administration, and you know, I think it's a rare opportunity for new Gambians, new that kind of recognition internationally. So we want to congratulate you, and on behalf of everybody, civil society. Moom award am suñ boss la ñun ñëpp. Waaw di mooy suñ boss. Waaw mooy suñ boss ñun ñëpp. So boss daal boss la boss yi ñëpp la. Boss yi ñëpp la. Definitely congratulations. How did it feel? Number one, you're very young, but then the kind of cause being here, fighting corruption is not an easy thing. You know, lolu, ñu ko def ci àddina ci yépp dañ dé jankonté lu bari. How was it like going there and getting nominated, getting awarded for something like that? Thank you, Fatu, for always being supportive. I think for me, it was not something that I was expecting. Right, an award was not what I was expecting. I just sat in my office and then an email was sent to me. So it's not like I nominated myself or blah blah blah. The U.S. government through the U.S. embassy recognized people that are doing their work, and they nominate you for it, and that's how I got to be awarded. I see it as a challenge because I think I am still not doing much in combating corruption in this country. I'm doing the little that I can, and many civil society organizations, and if you listen to my speech, I also did mention those that are in rural communities and the fight that they have been doing. Anytime we go to rural communities, you get motivated by the work that they are doing countering corruption, but at the same time, you also get frustrated with privileges that they have been stripped of, right? You know, during the chain of bringing those development to their communities, being siphoned by, psychopaths, right? So I see it as a challenge that we have to really do more. Every single week, there's not going to be a week that goes by, seldom, and you did not see a corruption report, a corruption case being reported in this country every now and then. So it's really frustrating and really challenging, and I think we are where we are today because this big cancer of corruption that is happening in our space, both in our private sector and our public sector. So I think it's not only about the monetary aspect of it. There is a lot of institutions that have been compromised because of negligence, right? Because of conflict of interest. These are all elements that we need to really address. Sait, how important is it in this day and age we nekk ni comme nim ko every single day yaa ngi dégg reports of corruption and all the stuff, and ñoom seen liggéey dafa metti because anytime you are doing something like this, governments in all over the world dañ la dee xoole as a threat. How important, how relevant is it now to have somebody like him you recognize ko as a corruption fighting corruption champion? Suma gisee ma dama dee happy in the first place. For first time I could follow the money la one. Follow the money long time ago. I think that time we were at the American corner. Time we I'm going to say bala Gambia participate all the time, follow the money. Because I was saying, like, how are you going to follow the money even under dictatorship? But they were brave enough for establish an organization under dictatorship. New commencé di wax ne this is the issue that they want to talk about. And I think when we move to a more democratic society where everything kind of is open up, we're discussing about this issue. It is existing, but at least we're talking about it. And I think ñu ko gis, and those are things it can help to address the issue of corruption. But definitely, when you look at our surveys, perception of corruption in the country, because this is what people are seeing. People are, even though they're not seeing it, they are hearing it in code discourse, and it is almost everywhere. And then you hear cases, not just the people are talking about it, but you see individual cases.
And just I was reading the newspaper and I also saw what the president is talking about, taking a stance, that it means that at that point that this is a reality. And when it becomes a reality, then it requires a collective effort and endeavor for ñu mun ko address. But for me, maybe we need to change the conversation to integrity instead of the repeat corruption too much. Because the focus is it that our integrity within our own society is changing? Because we're going to integrate if I change, ñun xale leen fii nii but xam nañ suñu story maam yi kóllare issues of those things ñu dénkala dara how you were going to be able to protect it and all that. But now it seems like we are losing that. And when you lose integrity, most of the things that happen within society. And so these are issues you have. I think we need to reinforce education around integrity and all those different stuff. And because I attended 2013, Mananyom Satang and everybody. We went to a camp in Nigeria with Fashola. I think Fashola was the governor in Lagos. And it was an anti-corruption youth integrity camp. And the idea was, how do we start attacking, because when a perception of corruption exists, decent behavior towards that exists, how do you promote anti-corruption values? And one particular value that is very important is integrity. And how do we interject that? And so definitely hours like this is a motivation, but like he said, it's also a challenge. It's a challenge. It's not his only fight. He's interested. He wants to help his society. But it's not Monica job every day. That's what he has to do. So for me, we live in a society where we need to manage our expectation as well. We do as what we can do. So we have to do what we can, but it should be a conscious awareness. Corruption happen, it's not affecting anybody but us. But we are the very ones that is also affecting our own selves. Yeah. But do you think, Marr, before you do you think we need to have more awareness programs when it comes to corruption issues in our country? How do we go about now holding public officials accountable, but also ñun suñ boppa ñu xam suñ role in that? Because at this day and age, comme Nico said, every single day yaa ngay gis corruption issues. President wax na dafa jël stance wax na ko, but he has said this before also. But a lot of people will tell you what we see is sometimes there are selective cases. Some cases you have, for example, if they had to do with international organizations, government dañ jël stance bu gaaw si loolu noonu, but da nga gis yeneen cases doo si dégg dara wala ñu ngi investigate ak yooyu noonu. So how, as a citizen and civil society, especially you with your recognition liggéey bi nga def, how do we go about, how do we help to empower our people, ñi nga xam ne ñoom ñooy public officials yi, bu ñun tam as citizen, how do we do that? Yeah, man luma fok mooy at this stage we should focus on accountability instead of civic education, because all these couple of years we have been talking about corruption. There has been platform like yours where people come and talk about corruption. Tapale nekkul li nga xamante ne is something new to our society. Tey alkali bu jëlee benn pàkk bi nga xamante ne dëkk bi ñoo ko moom askan ñoo ko moom mu jaay ko gën gaa dañ day juk ñu wax tey suñ maire suñ defee seen osusu boo su jëlee dara si intam su ko gaay war a réconcile dañoo juk so waaw tapale nit ñi xam leen la mooy tapale waaye foog naa la nit ñi da dos that nit ñi mënuñoo connect mooy how those public sector corruption affects you, the cost of corruption in public sector and its consequences on you. Nit ñi nag loolu leen desa xam because ñi government la ñu ngi def lu gaa war a def wala gaa andi seen slogan nag foo ko takkee foofu lay dundee ak yooyu noonu so nit ñi naa ñu ngi government alal yi ñoom ñoo koy nekk ñoom ñoo ko moom na ko gaa fekkan gaa yi nag xamuñu ne alal boobu noonu ñoom ñoo ko moom bu dee alal boobu dafa war a dugg si wàllu wérgu yaram ñëwut ay garab yu fa war a nekk ñëwut ku fi dem lopitaan ñu la demal si pharmacie bii nii nga xamante ne looloo tax koo xamante alal bi nga xamante dafa war a dugg si wàllum tali bi ñu defar ñu ko nu mu ko war a defaree anam mu ko gaay war a defaree defar ñu ko mu am ay pax accident am si ku si gaañu xamal ne tappale bi moo tax yaa ngi woon a saan ku fi xiif te am neen social protection sorof xaalis boobu ñu war koo jox ñi nga xamante dañ war a dunda seen bopp dimbale seen bopp xaalis boobu ñëwut ku si xiif ba dee
tappale bu moo la so foog naa nit ñi loolu leen war a connection bi yeah. But most importantly ñun human beings seet mu ne Gambia ñu we are stubborn waaye human beings ñoo stubborn in nature. Accountability combats human stubbornness. So tey President Barrow mun naa toog ne waaw we going to take a huge stand on corruption su nekkee yaa ngi koy wax te jëfu leen ko. Right? It's a lip service. Because kon na ko waxee yàgg nañ wax fii nii about you take stand on corruption blah blah blah. Seet wax na ko fi seen Afrobarometer every time su gaa defee the perception of corruption is always going up. Sun soo xoolee tamit the CPI corruption perception index yi Transparency International bi mu ngi always stagnant. There's not much that is being done that is being done to counter it. Tey soo eewoo nga dégg ne am na koo xamante ne dafa issue favoritism to a particular vendor. ñu jox ko contract kooku noonu duga ko maytu for 5 years. Right? Si loi dañ ne te dama ko dee wax every time in law dañ ne if you can predict the consequence of your action you will know how to act. So xam ne su ma jëlee kii nii ma jox ko contract dina ma dugal 5 years mile 2 look at my why will I risk that? Why will I risk that? You understand? Soo gisee koo xamante ne tey ñu ngi war a issue payments by cash nga ne xaaral ma digitalise ko xaalis boobu noonu fu mu war a dem mu dugg fa te suñ koy reconcile koo xamante moo responsible a single cent waxuma la dalasi a single butut su fa manqué there is going to be accountability. So ñun that lack of accountability moo nekk si biir dëkk dañ dee protect suñ corrupt officials gis nañ ko fii du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon so many people that have been accused of corruption ñu su bëri it's just 8 out of 10 ñoo ñëpp dee working scot free ñaar ñoo nekk the scapegoats te most of those scapegoats engage in what we call petty corruption ay 100,000 150,000 waaye ñi nga xamante ne they are into the millions through kickbacks ñi nga xamante ne they are in projects in issuing contracts xoolal tey jékki-jékki ñu ne suñu poste bi joxee nañ ko tokki si pour gars yi manage ko lan moo tax dafa mel ni ñun mënuñoo manage suñu own port we don't have competent people it's not about competent people it's about how it is poorly managed how monies have been embezzled we are losing millions every time ñu ngi koy report nothing has been happening ñu ne léegi xaaral ñu jox ko keneen léegi port bi Gambian is suñu waree fay more than what was expected because it's privatized. Private companies don't get into business for losses. They get into business to make profit. But the port was a state-owned enterprise, right? At least in a munana balance affair, they will make money at the same time serving the people. So, mandama yaakaar ne loolu moo manqué si sun dëkk bi accountability moo manqué moo tax corruption is not going to be easy to cope it when the government is not taking stringent measures. Koo xamante ne dangan you are negligent in what you are doing, nga def favoritism wala sax nga embezzle even a single dollar si ñu dugal leen mile two. Bu boobaa dinañ gis affaire yaa nga ci xoolal dëkk yu ko def. Soo xoolee maas ñoon Singapore ak ay Korea ñi nga am na dëkk yoo xamante ne def death sentence if you're wala life sentence if you're guilty of massive corruption dëkk yooyu noonu xoolal fa la gaay nekk waaye ñun we are pressing it. waaye léegi time boobu sax seet xam nga time boobu Gambie time Jammeh dañ daa wax ne corruption benn boor la nekkoon si moom rek ak saakulam bu ndaw because moom ku sàcca si guuram mile two nga dem moom amul sax sàcca bu mu bokkul 99% moo tax ñu bari sàcca bi bariwutoon lu bari comme xam nga léegi li nga dee gis comme like head of institutions ak yeneen time Jammeh loolu bariwutoon de time Jammeh sàcca bi si moom la woon ak gaayam yi rek ñoo xam ne fu mu bokka right so gis naa sax si audio moom sax mu ngay wax si yooyu ak yeneen but the thing is loolu da nga foog ne lan moo tax léegi mu lii because da ngaa gis sax si institution nit boo xam ne def na dara si benn institution corrupt practice instead of ñu daaxa ko dañ ko move ñu yóbbu ko foreign service wala yóbbu ko fenn it's like a reward nobody gets punished. I think ne loolu mooy at least I mean not to compare because for me I feel ne corruption daal corruption la and it was existing at all levels and even it was even worse
to an extent on the Jamu because it was highly centralized. And then we saw the Jamu Commission and how it was getting not only living but so right now this is the information so I have to look at that. But just to show just to show that lolu mo nekon the issue luñ bëggoon a have with the Jamu Commission. Yeah. But then over the period we are seeing with perceptions and everything else mu ngi gonna increase. So the issue mooy tamit like there are different methods. Jamu was having this his own method, but fii comme lu Marr wax rek no accountability. Recently my dégg benn issue on the medical system foofu lañ gën a because if you look at this country people are talking about the number one problem bu gaay bëgg the country to look at is health. Health, yes. But recently with audit reports they happen and what I saw on what's on Gambia also on those are things that are telling you what we need to do, especially within the medical fraternity. And right now I'm sure maybe they are doing audits across, but those are the kind of stuff that they need to do. But also before you see the lack of freedom, and you see this is man hanga dama too academic too as well. But the issue mooy with freedom, then they are able to balance. Now we are doing audits where the government itself is discovering problems you have the Monica within society. But what is happening again, they know these issues and everything else, but they're not taking action. And the action part, that's where but I'm hopeful that it also, and there's also another debate when it comes to the Anti-Corruption Commission. Recently, they are announcing commissioners. Maybe that can also be the existence of only that a deterrent mechanism, but also there are a lot of questions within the setup that needs to be also discussed. So we need to, beyond the rhetorics, then you want to actions towards certain things. But what I'm going to start at the family level, how do we discuss about integrity? Why we are in a consumer society. Everybody wants to do something. So how do you balance that? That is also very important. It's not just about also because the other problem in this society uncle and aunties, uncles. So at some point we need to also have another different method of how do we educate ourselves to an extent. We need to comme li naan wax rek li nga moomut bakofa. That's a kind of language boo xam ne ñun ñëpp we grow up ba léegi sax si woy doo ko dee dégga. waaye loolu tamit li nga moomut bakofa loolu nit ñi before ñu amoon integrity. That's what I'm talking about. ñooñu they respect that. waaye suñ jamono bii nii ñun xamuñu loolu. ñun suñ taamee xale soo gisoon xaalis wala mobile phone soo ko gisee sa fit baaree dem balaa nga koy dee jël. dofuloo nga ne da ngaa jël loolu nga ne da nga koy jënd boo demee sa waajur ñu la laaj foo jëlee lii. boo ko mënul tey tontu mbéj ngay am sa biir. soo ko indee sax dañ ñoom ñoo ko. yow so loolu moo nekk iso man lu ma yaakaar. and I respect li nga wax waaye lu ma yaakaar mooy accountability sun oncle yi ak sun baajan yooyu yëpp yu understand yàlla moo ñu gën a. ba ñu ngi tamit accountability la woon. waaw yaa ngi talk about sa yaay tamit yooyu accountability la. waaw moom laa nekk di wax xam nga ne kon noo ko waxee tey. suñu waree jël nit ñi di leen yóbbu ay kaso bla 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 government mi gënut a bëri yërmande yàlla. yaa ngi understand waaye yàlla am safara am arjana. tey bokk na si corruption mi nga xam ne soo koy def. safara ma lay xaar. so loolu yëpp du ma mën a gis kii suma oncle la du ma ko mën a dugal prison mu ngi jël alal bi nga xamante ne hundreds of thousands of people ñu ko war a benefit. they paying for the loolu moo nekk si social xam nga tay ni when corruption becomes cultural fu sa ngi wax boobu moo fee nekk and léegi da ngaa gis ne dafa nekk norm everybody dañ ko wane xay kii du ko fi njëkkee li fi ne ko ba pare so arrested people say what will people say selective justice. So who you gonna arrest? You understand? So from that cultural perspective, like you don't do accountability. Well, how do you avoid issues of young bias, young Lee? That is the cultural element in society. Well, it's just not like coffee of corruption, then our arrest. While coffee arrest, you know, like coffee mom kena. No, so those are the things you have no time on the table. Kon bul sacha bode kilifa. Bode kilifa. Bul sacha? Ay. Bode yow
waa gox bi dañ la respect tay ñu ne na xale yaa si gën a garaaw tay moom xale ñoo gën a parce que classe yëpp xale yaa si ku sàcc daal tay xale ñoo gën a alal bi nga xamante ne moomuloo ko you have to pay it back and you pay the price dëkk bi mën a dem kanam ñun loolu moo ñu téye as a country yaa ngi understand yes the anti-corruption commission is coming and loolu we have a lot of expectations ne the commissioners are going to be person of integrity commissioners yi dëkk bi moom léegi man loolu du fi jeex de bari na fi person with integrity person with competence but at the same time as well ñi nga xamante ne they are going to execute their responsibility without fear or favor and be totally independent from the government and the law give them that kan moo leen a appoint kan moo leen a select dañoo call for application interested and qualified candidates gars dañoo apply so they are going to be vetted and the president will from there the Minister of Justice will advise the president to appoint. Now once the president appoints, it goes to National Assembly for confirmation, which is good. Ku ñeme boppam daal na apply li which is good. So su gars yi demee door liggéey na gars yi bañ a sàggan gis nga National Audit Office lu mu nekk di def every single audit report massive and repeated corruption reports yi dee génn seen most of them audit reports yi yu nga dee gis kenn mu laa wax and most of them are repeated financial crimes most of them are repeated negligence most of them are repeated corruption cases waaye man lu ma si jaaxal action war naa am ñu ngi jël yeneen action waaye nga am yeneen audit report like the secure report sa own government def boobu noonu liggéey nga ñëw nga ne this is half baked own government ñëw nga ne half baked so why do you have to get the National Audit Office def seen liggéey independently nga ne ñoom seen report bi is half baked te there is massive corruption there bala National Audit Office di koy report there was an individual who blow the whistle ñu daaxa ko the evidences are here nga ne oh no lii moom kay is just an opinion so loolu mooy sàcc leen we are here to back you am na ku ma last week dama am docteur Gajigo fii mu ne NAWEC audit reports NAWEC every year almost 200 million moo dee dem xaalis boo xam ne they cannot account it for every audit report from 2017 ba 2020 te Ernst & Young LLP bu nekk UK government ñoo ko contract on pour gars yi def the audit of 7 state-owned enterprises. NAWEC is one of those ñi nga xamante ne ñooñu la gars yi audit te xam nga their financial aspect the other thing mooy the procurement of parts. gars dañoo procure a part. ñu ñëw and those parts are nowhere to be seen. Evidences of those parts are not to be seen. But the money has already been expended. mu ne sometimes suñu waxee auditors yi dañ dee comme su NAWEC indee receipt bii ne lii leen jëndee part bi $100 auditors yi wax ak supply bi non moom mu ngi leen ko jaayee woon $50 for example repeated things like that in their audit reports and still man dama doon xanaa government duñ dee hold these audit reports yi these are billions moom bi mu ko calculating in that 5 years almost $1 billion loo xam ne xaalis boo xam ne mënuñ ko account for that 5 years and still nothing happens. So these are things yoo xam ne because koo fi laal léegi ñu ne selective justice loolu moo tax mënuñoo am courant loolu moo tax koo fi laal Fatou ñu ne selective justice dëkk bi daal ñun dañu war a xam lan lañ bugga ak fan lañ bugga dem it's as simple as that te loolu yëpp is in the interest of the state because soo ñëwee toog fii nga naan suma development agenda suma blueprint blah blah you cannot achieve those if you don't have the right people doing the just work to get the country where it aspires to be. You understand? So accountability foog mu am. That is how people are going to start learning the hard way. Bul def lii bu ko def. You understand? Foog mu am precedence. Right? Waaye pour ñëw ne da ngaa jaay yërmande kan gënu ta bëri yërmande yàlla te yàlla bu leen defal nii. defal lii loolu mooy justice tamit. waaw mooy justice waaye lii yëpp mënut a am suñu amutee strong institutions. and strong laws. te loolu mënut a am suñu amutee constitution. good constitution. soo gisee 22 years of dictatorship buñ dunda ak luñ dunda yëpp. tey bu change amee ñu ne first thing lu ñëpp di xalaat mooy dañu war a am constitution te Gambien yëpp d'accord nañ ne dañu war a am constitution loolu mooy luñ d'accord now ban constitution mooy problème bi last time bi ñu amee waxtaan fi just bu gars yi waxee ne draft nañ draft am na draft buñ gasetoon we had a show
biñ waxtaanee we all welcome the bugga nañ constitution why we all said the process was wrong and you criticize ko but we said look now let's look forward. Civil society meet ngeen review and came with a position paper. And I think same position paper bi lu gën a mark lu gën a indi controversy mooy seen billboards yi. Seen billboards yi amen. Boo mu ngi mel ne billboards yaa ngi wokk si man. non message bi moom dem na. waaw dëkk bi xam nañ lan moo nekk si draft bi. draft bi moom Gambien yëpp fii ba fototo yëg nañ xam nañ ko. maire yi koo waxal ñu ne lan tol te son nañ ñu ne bi jeen te son nañ xam nañ ko. now léegi how do we get to the goal post loolu mooy problème bi now Marr bi ngeen toogee waxtaan ngeen as a civil society you guys came up with a position paper publish ngeen ko but let's look at some of those critical areas yi ngeen xalaat ne it's important bëgg ngeen mu stay ak yoo xam ne bëgg ngeen changes in. jërëjëf Fatou gis nga ku xiif boo gisee ñam di nga lekk barkeelu waaw boo xiifee any ñam di nga ko lekk not any ñam boo gisee ñam waaw ñam bi lum naxari yow sa biir moo la am intérêt di nga lekk yaa ngi sax bu dee sax ñam boobu noonu dafa am suuf di nga seppi fi nga xamante ne suuf bi nekkul nga lekk waaye olof Njaay ñu ne mar naan taxut naan petit waaye olof moo ko wax waaye déglul ku mar déglul ku mar arabat man noppi fii ku mar nga nekk si desat loo ndox boo gis naan tamit de olof Njaay ko wax tamit yaa ngi woon sax léegi gis nga soo te naka tudda beneen baat bi mooy ku xiif doo geeda boo xiifee right ñu jox la ñam ku génn rek xiifut tamit so boo gisee may wax lii Sait wax na ko si njëlbeen mi dañu war a waxtaan ñu d'accord ñun ñëpp a agree ne government position bu gaa yi jël pour andi the 2024 draft nekkul li nga xamante ne dafa rafet so man dama ko oowee as a technical problem and a failure of the government to engage the people on the amendments and stakeholders including the main opposition religious faith groups civil society bu dee am na ku fi gën a war a mer ñoo fi gën a war a mer parce que xam nga lu xew ba noonu def the constitution bi woon convergence ban invite yéen ñëpp ngeen ñëw ñëpp a ñëw including Ousseynou Dabo dafa andi Lamine Mané waaw Lamine Mané ñëw waaye Ousseynou Dabo si boobam walk there mu toog joxe speech mu génnaat NPP dañ bañ a ñëw government of the Gambia dañ bañ a ñëw te NPP ba ñu koolee dañ ne government dafa jël position ne we should not engage into this constitution issue government mu ngi prepare draft kañ moo ñu gën a war a te ñu ñëw spend some resources pour ñu andi all of them waaye sometimes you need to know how to go beyond your anger manage your anger and look at the public interest and that's what we are doing den xiifal ñu am constitution bu baax tooga nga ñu li nga xamante ne tey na xel waaye dinañ defaraat tooga bi liggéey boobu leen def ne ok léegi balaa ñu make any statement nen toog ñu xool lan la ñu gars yi toogal ba ñu xoolee yëpp ñu ne ok maintain ngeen certain position si 2020 draft bi make ngeen certain changes in the constitution so ñu toog with all major 20 civil society organizations including CRPD to ñoom tamit def nañ seen own analysis especially in the security sector civil society ñi nga xamante ne sax ñeneen ñi they were not in support of the constitution man toogee ñu waxtaan ñu ne ok léegi since it's a process the technical problem mooy lack of inclusion and consultation but every technical problem has a technical solution let's look at the technical solution si leen toog ñu xool constitution bi and then make recommendation a 91 page document every single dot bu gaay change word sax bu gaay change we flag it and then we hired an independent lawyer to help us
right, understand the dynamics of these amendments. Yeah. You discuss, disagree to agree. You make some position paper, you publish. So, ñun luñ yaakaar mooy su nekkee those position paper, the recommendations, if they have been reasonably taken into account and the parliament enrich the process, then we will have the constitution we want. More than a constitution we want, not the constitution that the government wants. The constitution we want. We want as the people. Okay. Yeah, you understand. So, ñun bobu yaakaare am billboards yi moom wax bi bari na. Gis naa lu waat ñun yaaga nañ def billboards du tey. Okay. Yaaga nañ def billboards waaye xam naa nit ñi ñoo mer te ñoo ay mer. Yeah. Because ñoom moom constitution bi. Yeah. So government bi bu gaay demee ba bañ ne ba gaay nangu ñu leen consult pour decide how the constitution will be, right? Mere di nga mere government. Te soo xamee how governance work. The moment constitution bi ñëw in parliament, it's not a government document, it's the people's document now. Yeah. So lu nekk di wax léegi nañ oo suñ parliamentarians because fii nii Gambie ñu si bari su gaay di vote for a parliamentarian du nekk political party de ku nekk seen gox ku gaay xam. Ku gaay xam lañ di sànni. te xoolal ñaata independent candidates ñoo fi bit NPP ñoo fi bit UDP. It's because of ñooñu seen liggéey bu gaay di def seen gox. So ñu ne léegi parliamentarians jël leen document bi ngeen dem si seen constituents. ngeen waxtaan ak seen constituents about the constitution. So ñun lu nekk di wax mooy the parliament can be a CRC of its own. They can be their constitution making body of its own, and it will also have more legitimacy because the people that will be working on that constitution are elected by the people. So boo demee nga engage nit ñi, right, and then nit ñi just seen inputs, faith groups yi andi seen inputs, political parties, experts ku nekk andi seen inputs. You have to sit as parliamentarian, not parliamentarian of NPP wala UDP, as a parliamentarian of the people. ngeen xool loolu. Am na ñu bari ñu naan waaw we know how parliament work, they will not respect the position of the people, they will respect the position of their political party. And that's what they do 90%. That's what they do. Then you hold them accountable. You can recall your parliamentarians while they're in office if that happens. Because they fail to represent the interests of their constituents. So nit ñi tam dañ war a xam ne they can do that. People have the power to say Sait Matty ñoo ko elect pour mu nekk parliamentarian, but he has failed to do his job in representing our needs in parliament. As a result, we are making a petition to recall him. Because Sait Matty dafa jël party position, not the position of the people. Te ñu si bari ñu nekk di jël position is the people want a constitution. CRP they want a constitution, so we have to give the people the constitution that they deserve. So léegi man wala ñun as civil society, we are not, and we have to make this clear, we are not advocating for this 2024 draft constitution to be passed as it is. You want it amended. We want it to be amended to be better than the 2020 draft. And we also need to understand that 2020 draft, even if it is brought as it is going to be rejected. For one simple reason. Fii nii néegi diine ñoo gën a am doole political parties. The néegi diine, both the Christians and the Muslims, they rejected the 2020 draft. They made a statement rejecting it. Da ngay dem si juma ñu ngi waare, they were advocating against the 2020 draft constitution. So there was no way that the 2020 draft is going to be passed, even if it is brought back as it is. So tey engage nañ the Islamic the Supreme Islamic Council, and the representative, they are more open to discuss in this 2024 draft with amendments. Okay. You understand? You try to engage the Christian Council, and I'm sure you have seen position paper on the 2024 draft. So, nenko watane, ñu jox Gambian the constitution that they deserve. So, that is the position that we are taking. That constitution bit. I'm not lu bari li nga xamantene man su ma readee draft constitution bi neexuma. Man moom. Lu si bari neexuma waaye ma ne xanaa dañoo toog ñu mer. Waaw Marr. Marr xam nga man suma maas yi su ma leen dégloo dama dee bugg a change waaye so the more we look into keroog bi ma fi indee Anita call naa la ma ne la Marr, I want Anita more on my show now. Anita, boss. She's blunt. She will tell you lii moo fa nekka. And she, I was like, Anita, when we looked at chapter by chapter, we looked at all the major issues.
and she was open how send opinion was. Yeah. She was like, I'm like, that's the kind of girl I want on my show. She's blunt and she will tell you no man. But the more you look deep into this 2024 draft, the more you fall out apart from it. It's politics. There are so many things you have. For example, man, you know, when it comes to send a retroactive, man, you do some problem. But when you look at having strong institutions, accountability, especially your area, accountability and all those areas, lolu mo taxone ñu am jaame. Lolu mo taxone ñu bëgg constitution. Nekkul ne dañ just bëgg spend xaalis pour am bu es. Dañ bëgg am strong institutions, dañ bëgg am strong bëgguñu am strong men just like liñ amoon. Dictatorship ak yooyu noonu yëpp soo gisee ñu xeex ko. Soo gisee 2020 draft mu am certain things because of liñ passé woon la. Waaye loolu yëpp dellu nañ back to yooyu noonu si 2024 draft. Now somebody like me ak keneen maar kuy seetaan mu gis loolu noonu na nga mun a convincer kooku pour gëm ne definitely this National Assembly dinañ change loolu because the truth is gis nañ lu fi ni fi dee demee. So position boobu noonu moo war a change. Parliamentarians are a representative of the people. They are independent institutions free from the executive and that of the judiciary. Yaa ngi understand? They make laws. Making laws is what they do. Part of their core mandate is to make laws, and this is lawmaking. The document is given to Parliament. Let Parliament do what they do best, making laws. If they don't give the people the law, especially the parent law of the country, that the country deserves, then we have to hold them accountable. This is the thing. Tay, so under 2024 draft, we made this position paper. You understand? Lu nekk di wax bàyyi leen ko mu jàll mu dem committee stage. So si committee stage bi su nekkee Parliament they refuse to do what is expected of them. Guy make you the amendments. So they may third reading. Wala mu dem referendum. We can also come back and say no. And the third reading tamit foog naa is two-third majority. As the same as the first. So let's give it the benefit of the doubt. Let it pass. Let Parliament do their consultation, engage the people, make the necessary amendments. If they don't do the amendments that is required, si third reading bi ñu reject ko. Waaye soo ne blatant ñu reject ko duñ am constitution. Amul benn government bu fi ñëw that is going to give the people the constitution they want. That is given. And I will give you an example. The NPP and the UDP are the two main political parties in this country. They are both not interested in campaign financing transparency. In 2020, the political parties, most political parties, including the UDP, told the CRC when they were being consulted that they should not audit their accounts and publish it because the government do not subsidize them. So their campaign financing should not be made known to the public but their party. The NPP, the same thing, 2020 draft didn't look at that. 2020 draft dafa ne campaign financing has to be transparent. NPP ñëw ñu génne ko. Wow. So both NPP and UDP, they're taking their position, but it's not the position of the people. People want campaign financing transparency. Yep. Because gis nañ fi meet the people store how the government used that money for political propaganda. We have the evidences there. We've made a research about it. We wrote a paper about it, and it's published. So that's the position of the people. So what am I want? There is no government that is going to give the people the constitution they want. Ñun ñoo ko war a xeex ñu jël ko. So loolu noonu pour nga am ko wala pour nga jël li nga moom foog nga taxaw si waaye boo géddee yaa ngi géddal li nga xamante ne keneen moo koy jël. So ñun loolu la nekk di wax. So foog naa nit ñi tamit loolu leen fail to understand. Da nga dee mer nag yeneen saa da nga dee mer su ma readee constitution bi sometimes dama dee mer because yaa ngi gis li nga xamante ne is even worse than the 1997 constitution. am na yoo xam ne dafa gën a gaaw 1997. So it's just telling you how politicians work. Beneen government bu fi ñëwee is going to be the same. Dañ ko tweak. Every government bu ñëw into office look at their interests. And when they weigh it with the public interest, if their interest supersedes that of the public interest, they go with their interest. You know that this is government's position. And lii laa fi wax Marr Sait lii laa fi waxoon bi ma fi amee National Assembly members yi UDP ak ak NPP loi bi nga defar tey ëllëg moo la xon si maa ngi joxe scénario Sénégal Macky Sall all these laws yi mu fa def yëpp
tey the same laws like ñii di use di go after nitami and then ñu ngi dem di press conference di cry foul di joy because ak noo mun a mel mënuloo yàgga nguur 100% like for the rest of your life Barrow su fi neexee 30 years su ko fi defee sax ak nu mu yàgga dina dem so and I said to these National Assembly members 30 years dafa bari non dama ko jox loolu rek xam nga jaamee loolu lañ ko fi Jawara loolu la fi def Gambia ni pare wuñu fay kuy toog ba ay 15 years pare wuñu ko so nit ñi nga xamante ne de biin myopic ñu wane ñoom ñoo nekk government dañoo jaay doole andi li nga bëgg and then yow mi nekk opposition tam li nga bañ tey ëllëg soo nekkee nguur loolu nga bëgg loolu lañ fi gis Barrow bi mu nekkee opposition all the things that he said tey loolu la moo lii gis nga ñi nekk opposition tey bés bu ñu nekkee nguur yooyu the same thing la moo nekk and li ma dee wax mooy there is no single government Gambia fu mu toll nii benn government du am 75% of National Assembly passé nañ foofu like the country passé nañ dama foog ne passé nañ foofu so anybody koo xam ne da nga bëgg a am legacy am constitution you have to work around foog ñu ñoom together because benn single party munta pass loolu si National Assembly pare nga dem referendum pass ko so foog ñu come together as a people and seet loolu am na solo pour nit ñi ñu xam ne constitution building foog ñu am consensus foog ñu ñëw together and dama gis ne right now government ñoom ñoo indi projet man dama dee wax nit ñi ne man su ma nekkoon opposition foog ñu bàyyi xel li government bëgguñ lii mu paas stratégie gisuma dara gis nga 1997 constitution government rek la empower ñoom la moo gën a jox doole ñu continuer te lii tamit bu paasee ni mel ni daf leen gën a jox moo doole now ñun ñi nga xam ne civil society members ñun media bi ak civil society ak opposition man su ma doon opposition dama keroog laa fi man su ma nekkee opposition man damaa bëgg a sax constitution boo xam ne am na 50 plus nga xam ne because government pour daaneel ko si election without simple majority dafa métti so loolu mun na nekk loo xam ne mun ngeen koo jël waaye ñoom tam dañ laa wax ne 1997 constitution moom lañ nekk moo ñu élif for the past how many years reyut ñu nañ ci dem nañ ci dal but di nga gis ne at some point it's all about ku nekk sa interest at this point lan lañ war a def pour ñëw together pour make sure not the 2024 draft ni mel ni but the constitution we want as a people Fatou is it possible man lu Marr wax mënu ma sa yokk dara because moom doon wax sax maa ngi bëggoon a waxaale ñuy répétaale because it's the same message man the other day ñu ngi woon we do this also weekly radio Q radio ñu toog foofu di wax and the conversation léegi mu ngi because before everybody was angry ku nekk maire nañ ko reject because people lu ñoo wax rek ñun waxoon nañ ko from the first show the lack of consultation because why people are so attached to the 2020 moo nekk loo xam ne dañ si participate dañ ko gisee as their own ak yooyu noonu and so therefore no matter what people will prefer that over the 2024 draft but 2020 draft itself nit yi dañ agree on the process and all that stuff but agree wuñ on the content agree wuñ on the content raise na fi the Islamic community and man dama doon xuloo ak ñeneen ñi sax suma oncle leen because the issue of secular created a lot of tension in the society because people and issue of marriage bi ak yooyu noonu ndax 2024 bi dégg nga loolu noonu man dama doon wax comme lu mu doon wax rek because man yéene like content bi lii ak lii man I focus more on the politics around document bi naka la nekkee di lifine and you look at that ne when 2020 we agree on the process but disagree on the content this one then disagree we are not looking at the content to that extent outside civil society but we disagree on the process and therefore the content should not be looked at because loolu laa nekk di dégg in terms of the current debate right now but la mu nekk issue bi it's a document needs to be edited and léegi yóbbu nañ ko foo xam ne ku ko war a edit moo ko fa war a edit who is not represented in the National Assembly everybody is represented. All major political parties are represented. People have more numbers than each other. Yeah, but that doesn't matter. Because the constitution anymore is a constitution of the people. Because when editing, problem big guy wafi, when I had sure you watching us shows with the National Assembly members. Look I want more Luther 2020, ñu bañoon ñu dem committee stage. 2020 guy ñu ne 2020 Luther people that were aligned to the government, Luther ñu bañoon ñu dem committee stage because they know they don't have the numbers. ñoom tam xam nañ ne suñ demee committee stage amul the numbers so when it comes to amendments
lu gaay buga You rek see the mooy problem stand. with politicians? So this is not the position of the people. This is the position of the political parties. This is their argument. This is So your you see, loolu mooy seen the argument. problem with politicians. So we have to Yeah. balance that. ñoom ñoo war a work on parliament naka la ñoo workee Yeah. look at budget bi budget bi we disagree Yeah. wala ñu ngi dem fële ne le but didn't they agree find a way of bringing the budget? Is the budget not as important? Is it not as political as a constitution? Is it not the second most important document in the country? Why did they find a way pour ñu isi budget bi? And were people not complaining about it? Yeah. But they were able to do that. So like constitution bi now it's easy to blame you for just being a civil society. You establish a billboard. Nga ne la lu tax ñu waxee loolu. What is that? This country, pour you build a constitution, people have to sit around. Constitution is you bring in your piece. Key is a piece, and when you take it together, you agree that this is the way that we're going to be all governed. Yeah. So many things, I'm not going to agree on it. But me, man, being a vote la. That's as simple as that. But they didn't gain the blame. That's what they were doing the other time. When you civil society because they were calling to threaten people. Now they're going, oh, why are you putting on the billboards? Why are you doing this? Why are you doing that? 2020, hanga man dama blame civil We society. are not the problem. No, The problem is in Man, parliament. and they 2020, need what to I fix it said there. was the role civil society waroon a play. ñu waroon a def advocacy defuñ ko woon. 2020. Man, That's right. 2020 dafa desoon. No, that's right. Man dama gëmoon loolu. That's Man I right. said it every time. Gis nga man biñ troyee lii man ne civil society dañ late si engagement. Fatou, lan mooy advocacy? But this time dañ teel a door. Fatou, taxaw ma wax la dara. Waaw. There was nothing that was late. No, You see, 2020 we were dafa coming. late. bu leen isi narratives yi nga xam ne dafa gën a isi wax bi. 2020 ñun bu ñu doon ñëw it was a transition. Everybody agreed. Ni lii it was the next thing. ñëpp a agree moo tax ñu def process boobu noonu so that was agreed. But unfortunately politics mu happen at the man day bu ñu ko doon reject maa ngi woon parliament 2 days yooyu yëpp maa ngi woon parliament I know what was happening there. Waaw 2020 xam nga 2020 ñëpp dañ expectation loolu la woon expectation ne dafa pass. waaw parce que loolu la nit yi yaakaar so nit ñi dañ engagement bi melutoon tàngutoon comme bii yoon. xam nga this time lu ñu nekk di def but they come with excuses lan moo nekkoon excuse bi oh ñi ñoo doon call di ma saaga oh ñi ñoo doon wax loolu and when you are doing things you want to do nobody ku la call sa doo ko faale you do what you are supposed to do. 2020 moom defu leen seen No, liggéey. man. Well, we did our job. Not like beyond not like beyond ni ngeen ko gis nga 2020 what is the difference? Waaw. mooy ne benn because bi consultation amutoon. Waaw. And there was a gap buñ mën a boole ñaari. 2020 why people were interested mooy 2020 CRC si boppam was existing. CRC moo dem dëkk bi yëpp na CSO dañ nekkoon di def dara. Because already people were aware of what was happening because there was an institution. Civil society def nañ position paper tamit. Def nañ position paper to the CRC. on different issues. But when the bill was going to parliament time COVID la so most civil society mënuñoo dem man kenn maa mënoon a dem parliament. maa ngi remember ñun defoon nañ fi ak IIR programmes yu ñu doon def online. Yes, they were so. Man But dem dama ñaata radio la programs. compared to this time because xam nga this time tey Dafa am difference marché jigéen ñi marché sax ñu laa mun a wax content of this constitution. waaw loolu laa wax ma ne la dafay xam nga the difference. awareness is totally different from the CRC process bi. People were engaged. But when it comes to the document, going to the assembly and the process of engaging NAMs, dafa laakon si. Hanga Fatou, I am not disagreeing on that. But dama la wax ne the reason why people support the 2020 Monica consultation was there. People were aware of that. Yeah. National assemblies you dem reject ko dañ ko dem reject based on what they wanted. What they were arguing argue yoo xam ne kenn mënut a xam lan la gaay doon argue. Just because ne dañ bañoon a def seen liggéey. Man that's what I'm talking about. Yeah. You know, nga blame everybody else and the document is before you. Yow yaa ko war a xool, yaa ko war a edit. You have the power to say yes, you have the power to say no even. Moo tax man tey dama toog ma ne léegi with all this discussion bu nekk di happen, reject or approve. What is next? Reject or Ak léegi ku reject soo rejectee nga approve tamit nga push ko to the next stage. What is the issue? Or if you don't do that. Wait, the National Assembly member luñ fi wax mooy Madi Cissé especially. Fatou excuse la rek ku nekk dafa ñëw di la ping pong fii mooy yéen balaa ngeen a dem aj billboards Daabo sax balaa maa dem si Daabo si boppam mu ne lan la Daabo wax fii la ko waxee sama show bi lan la wax moom tam wax na de seen billboards yi wax na si mu ne ngeen ne amendments mu ne moom lan la wax mënuma code exactly naa remember li mu wax waaye Madi moom li mu wax mooy balaa ngeen a def billboards ñoom ñu war a vote engage loo leen. Oh no, engage nañ leen kañ. Xam nga so this is the process. The 2020 draft balaa muy dem to parliament. Right? Then talk.
October let's review this document, October 21st to October 25th. The draft constitution came into Parliament in November, I guess, somewhere around November to December. So you as civil society then talk, you discuss the document. At that time, we made an attempt to engage Parliament. Parliament, the document has not come before them. So, so many engage on document that they have not even seen officially. You understand? So you have some document, you make some position paper. As we are talking right now, already engaged in Parliament, we are working on a 3 days retreat being in this February. We're going to be engaging the parliamentarians because December being Munyo engaged Parliament because they were having budget session. Yeah, you understand? So we contacted engagement office of the clerk, guy just a new tentative date to work with the parliamentarians in February. So we did engage them. We are not leaving. We balalul tamit engage in the faith groups, engage in the political parties. So for Flabonyo, did you guys engage political parties? Yeah, we did. We did. The constitution we want convergence. Wasn't convergence. Political parties. Why after we draft but draft we had another stakeholder consultation in December. Only few people came. Yeah. Only few people came. Most political parties did not even show up. So ñu def sun came to like Katan pour open up this dialogue. You understand? Kuneka anga sa position, we will respect that. But nen len waxtane deka bi ñu jox len constitution billboard yi na gaay bay waxi billboard ci mané nañ ci wax lolu mu ngi def len way na gaay bay wax nañ ci wax parce que lolu mu ngi you guys in 2020 no 2020 billboard I have parliamentarians that I have close relationship with. Yeah. ñu ne dina len ko dama len mere ba dama len block in terms of communication. That eve of of September, Bagadon discussed the constitution. The call parliamentarians. We already sensed because we have a civil society group. We are monitoring this, and we know this constitution was going to be rejected. The 2020. We also made our mistake. Call, do not touch this constitution. Don't you dare touch this constitution. Saga. Jël parliamentarians in the call your parliamentarians and tell them if they don't vote for this constitution. Mobile, I called several parliamentarians. The same advocacy the same advocacy this 2020, 2024 is the same. It's consistent. We are telling parliamentarians in 2020, we told them, let this pass and make the amendments. Supreme Islamic Council getting a statement, Christian Council getting a statement, we are telling them, let this pass and make the necessary amendments. It's the same thing that we are saying right now. Nothing has changed in our advocacy. Our primary goal was for constitutional reform. That was our primary goal from the beginning. 2020, we were advocating. A block of parliamentarians in we have close relationship that voted against the constitution. I was not talking with them. I was angry. But like I told you, when you are doing advocacy, when you're doing lobbying, you need to know how to go beyond your anger. You need to know how to manage your anger and look at the general interest of this country. So now, 2020 also, we should have done better than that. Yeah. Calling and what we did, what we could do. Yeah. No, you should have done better. No, what is better? You could have done more. What is better? You could have done more. What we did? What is more? 2020 more. 2020 more. No, but what is more, Fatou? 2020. Everybody ñu ngi won ci benn dëkk boo xam ne yëpp benn bool la nekkoon. ñu dem ba ci biir gars yi xaajale ko. You know, so what can we do? Gis nga def lu def te ñun wax rek lañ mun. Moom lañ def 2020. In fact, lu def 2024 defuñu ko 2020. We open up the platform. Engage everyone. Loolu because da nga am a rejected document. So léegi you want to build it up again. Loolu moo tax mu different right now what we did and what we did before. But now let's look at some of the content. For example, man, I am all in for amendments. I believe to be honest, dëkk mooy suñu amutee constitution bu ees all of these things ñoo wax duñ ko mën a def. For example, accountability bi du mën a nekk strong institutions. Man, there are certain things I believe in. For example, office of the IGP. Every show dama ko dee wax. Independence of those offices. Pour ñu mun leen a vetting process of public institutions yi seen heads yi xam nga ak independent institutions yi pour ñu mun a am strong institutions
than ñu am strong men. loolu moo ñu dugal si luñ nekk nii yëpp man gëm naa ne war nañu am amendment. xam nga la moo nekk suñu problème si dëkk bi. seet am na yoo xam ne seet si dëkk si constitution bi tam dëgg neexut a xool. Fatou waaw ka ma jox exemple. for example ñaata bill moo ñëw in parliament. waaw yi nga xamante ne make good sense. for example naka tudda the parliamentary remuneration. waaw. loolu noonu ban interest la serve. It was the interest of the politicians. yeah. waaye ñoom they didn't take any party position de they took their own independent parliamentary positions. Yeah. On that, and they passed it. With the passage of that, they had their financial autonomy. They increased their salary and then give themselves certain privileges. Yeah. The citizens had a different position, but they disregarded that. So, the lawmakers, let the lawmakers do the job of a lawmaker. Yeah. When you're making law, give us a sound law. Even the 2020 draft, and people need to know this when it comes to constitutional building. No matter how perfect the constitution could be, so with them to committee stage, they could do amendment to imperfect it. That's constitution building. Yes. And we have seen it in so many countries. In Kenya, they experience the same thing that we have experienced. Today they have their 2010 constitution. You understand? So no matter what process then you're under 2020 or you're under 2024, is going to be there's going to be the political aspect of it. But we cannot run away from it. The citizens have their interest, which is a sound constitution, but we need to balance the interest so that it will not eclipse that of the interest of the citizens. While looking into the different positions of the faith groups, of the political parties, both the ruling and the opposition, we need to know what their positions are. NPP, we know Nyomnyo and Lini, this is their position. We are telling them that we are not going to advocate for this constitution to pass out. We want there to be amendments. For example, the issue of separation of powers. Separation of powers Is one big thing that I look at the constitution. I laugh. I laugh because you want the president to appoint nominated members. Wow. But at the same time, the president can recall those nominated members. Even though the Supreme Court definitely ruling on that. Yeah, case. Yeah. That is even worse than the 1997 constitution. Yes. Because the 1997 constitution, the president cannot recall the nomination of a particular parliamentarian. And the Supreme Court, that's what they call case law. Yeah. That's already established. That you cannot do it. Yeah. The other funny thing, so go read the IGP. Yes. The IGP is proposed to be, in the 2024 Constitution, part of the Judicial Service Commission. Now, the Judicial Service Commission, their mandate is to make recommendations for judges to be promoted, judges to be appointed, judges to be recalled. The IGP is the executive. He is sued and he can also be sued. Yeah. So he cannot have the issue on that. So, what soon to again you whole linear, look, soon position paper, people should read it. It's a bulky document, it's a 91-page document, and that's why we're making this that's why we are talking. Yeah. This nen luo hamante so they can forget a mesa. We will say if they replace the word sal from the 22 to May, we will say go back to sal. Because the word sal is stronger than May. Yeah. So when talking you hold, look, this doesn't make sense. The IGP cannot be part of it, and there should be an element of separation of power. This should be part of it. The issue of nomination, the president should not nominate anyone at the National Assembly. The National Assembly is an independent institution. Yes. In fact, I have issues, and this is not the position of civil society. Yeah. This is the position of Alhaji Marr. Yeah. Right? This affirmative action Yeah. and underprivileged groups, you know, being nominated to get into parliament. I find it problematic. You understand? Anyone that is going to go to parliament should find their way through the ballot box. That is my position. Now, the minority groups, it is for the people to start looking at, look, whether you are disabled or not, whether you are a woman or a man, when you are competent, we should vote for you. That's what other countries are doing. Yeah. Why affirmative action is going to be politicized. Disability group, okay, the president will nominate from that disability person. NPP Yeah. The disability person is aligned to NPP. Well, any ruling government, it's going to be problematic. So, that is not the position of civil society.
anyone that's going to go to parliament, find your way through the ballot. Yeah, I have a problem with affirmative one for essentially the process, the way they are selected. Because it's not first time, lady council a problem if you don't select fee. You every day, I hang a day, fake bureau. Because soon we don't time of council signoko they select. But now because councils, opposition signoko ame, legi, government jail ko joko executive position, you select, how many executive. Wow, yeah, administrative so so léegi ñoo ko select so léegi ñoom waa NPP yëpp lañ select léegi opposition ni from Basse ma ne Mama Kandeh moom daan call dañ génnee suñu jigéen yëpp ñii lañ select so all the lady councillors became NPP so that's the problem that suñ problème dëkk bi daal mooy politique politicians yi ñoo suñu problème dëkk bi so loolu mooy problème so loolu man tam I have an issue with that it has to be for example soo bëggee encourage jigéen ñu dem jigéen ñu participate okay if you say these areas jigéen ñi ñoo fa nekk no buñ leen select nañ dem go against each other at least mu am some form of elections but not just select them who selects them that becomes a problem government in power muy tey opposition bi or government bi ñoom whoever is in power will have the advantage and that will be wrong but my biggest problem mooy ne dëkk bi rek moo am koo xam ne people saani luñ ko mooy nekk the head of the assembly the speaker and the deputy speaker. loolu naka la mun a nekkee wax naa ko fi député man leen yéen xanaa bëgg leen nekk deputy speaker. bëgg nag ngeen nangoo loolu yéen ngeen ñu saani leen élection nu méttee ñu saani leen carte ba pare. yéen ñu dem président dem toog ku ko neex ñoo def ko seen boss moo leen a ëpp salary. moo leen ëpp triple leen seen salary yéen. ëpp leen allowance ëpp leen all the responsibility ëpp leen baat te yéen lañ saani. nga Fatou lii moo la wan loolu it doesn't make sense. lii moo la wan di 1997 constitution bi extension naka la separation of power. so fii dañ ko practicalize in a way nga xam ne executive bi si boppam mun naa extend loxoom bi in the legislature in the law making body moo tax président comme taana kay président la fa nekk in the first instance loolu mooy the interpretation bu ko nit yi mun naa mun ngaa dem nga def sa liggéey noo ko war a defee ak yooyu noonu but in terms of the politics ak the issue of control moo fa nekk tamit waaye Sait nit ñi ñu ngi la wax ne 97 bi ak 2024 bi difference bi soo ko xoolee bu baax a baax difference bi bariwut in fact ñu la wax ne only difference yu fa nekk mooy term limit ak 50 plus bi apart from that any major difference nekku fa there's major difference comme la for example the 1997 constitution does not establish independent institutions the 2020 established independent institutions like the anti-corruption commission the national human rights and then it gives certain powers to the IEC you understand and you will also see more clarity in terms of the different arms of the government. Like for example, the judiciary. And we have to understand this. What is in the 2020 majority, if not 90% of, or 95% of the provisions on the judiciary is maintained in the 2024 draft. Yeah, you understand? Which is more progressive than the 1997 constitution. I would tell you, going back to what Sait said, the politics in this, the part of the constitution where you will find majority of the amendments is the executive chapter. Executive chapter. The powers of the executive and how they're going to there's also separation of there's what we call devolution of powers between the local councils and then that of the executive. See 2024. The 2020 draft bi. 2024 draft bi. Executive bi dafa coppati waaw dafa joxe power at the same time mu ngi xaw a jël yaa ngi understand so the parliamentary aspect of it tuuti la si gaay change mooy the nomination ak recall ak tamit changing the deputy speaker from number 2 in the 2020 to number 1 yaa ngi understand so loolu the ndem bi la bi yëpp mooy the chapter executive leadership and integrity bi boobu tamit obvious ñëpp xam nañ ko ñëpp ñu ne ñu waat back and that's also the position of civil society it should come back so let people take the time and read our document and they will get to understand the position that we are taking in fact if the position that we have taken as civil society the recommendation that we have made if it is taken heed of we will have a constitution that is better than this 1997 and that is also better than the 2020 draft constitution that's what we're trying to do léegi suñ demee si amendment stage now we are all pushing at least new them for amendment
at least ñu dem committee more stage discussions, yeah. waaw ñu dem committee stage ñu ne laaw let's look at this properly and let's amend suñ demee ba foofu luñ bugga the constitution we want, especially the powers of the executive, because that's what we don't want. We don't want the executive be too powerful. For example, man fi ma am problème suma maam sax xam na loolu dafa naa every show laa ko dee wax yow bi ngaa ñëw nguur ñu ne la yow $50 nga am sa account wax nga ñu ko yow ngay ñibbi nga ne buñ la laaj ñaata nga am te yow député boobu noonu nga xam ne député non man foofu mooy sama problème seet déglu ma rek seet député National Assembly member joxuñ ko budget joxuñ ko transu loi defal ñu loi rek lañ ko santaan kooku nga ne ko yow man exécutif bi xam nga nu ñu xalaatee dañu doon na nga ne député bi ne ok yow sooy ñëw dalasi bi nga am binda ko waaye soo génn wax ñu ñaata nga si teg waaye yow moom yow mi nga xam ne jox nañ la ay millions nga ne buñ la laaj ñaata nga dem sooy dem loolu foo ko loolu Fatou man xam nga man suma xoolee 2024 draft bi I aligned myself with lu Marr wax yëpp and but suma xoolee 2024 draft bi waaw ma ne gis nga executive bi man I'm not seeing the interest in a new constitution in the first place but I see ne am nañ interest pour waste suñ time pour ñu def lu ñu def nii look at the constitution because you have to do that comme civil society ñun that's our job ñun sometimes nit yi dañ lay foog ne ñun ñoo war a dem téye politicien bi si loxoom ne ko lii nga war a def by force ñun what we are supposed to do ñun we are not being living ñun what we are supposed to do mooy ñu hold complex issues people can do it anybody can read the constitution waaye ñun when they decided to bring everybody together because dañ bëgg a put minds together and that is the work of civil society all we do is create platform pour nit yi waxtaan ñu discourse and then we move forward waaye people feel ne ñun dañ war a wax lu nekk moo tax ma dee wax ne soo waxee 2020 dafañ dara ma ne lan lañ war a def we are not the decision makers so ñu nekk parliament ñu nekk decision makers bi ñu nekk executive bi ñu nekk decision makers so they are the people responsible for that waaye ñii when they were bringing this benn already gis nañ position UDP yàgg nañoo wax loolu ñu ne wite dot sax I was chairing the national dialogue last year. And the committee, one of the recommendations was to bring back the 2020 draft. And everybody was talking about that because at that point, that was the conversation. Nañ leen isi 2020 draft bi or nañ leen isi constitution because idea bi moo nekkoon a new constitution. So when we get to that stage léegi, now ku nekk ngi bëgg a isi position lu tax defuñu woon lii lu tax defuñu woon lii tomorrow election isi waxtee beneen constitution 2020 bi suñ ko isi fii tey the same debates yu ñu doon am yooyu la ñu amaat 2024 bi suñ ko yóbbu bañ ko reject next year ñu isi 2030 draft people will compare to 1997 people will compare it to 2024 well that's the thing this is a strategy this is why we are calling for legislative reform constitutional reform because tamit luy xew kon nu ko seet waxee léegi aw ma si maslaa dama leen ko government bu munti ñëw fii government bu munti ñëw mu doon Fatou Touré moo nekk président wala Sait Matty nekk président man ñuy naam constitution ba tey ku nekk dina xool seen interest that's how the politics and I think it's important ñuy wax gars yi ñu xam benn single government mënut a indi constitution sa boppa foog nga am support from the others foog nga am support from the opposition camp ki am part and ñun dañ amal National Assembly boo xam ne is diverse to an extent yaa ngi am different political parties mun ngaa wax ne is reflective of the Gambian population because of the different politics and different party living bu fa nekka so if we are represented at the National Assembly and we cannot sit down and decide Fatou da nga foog ne this is the first time you reject constitution moo tax ma dama dee dellu back in history ma laan si mag yi ma xool seen problème waaye at the end of the day the only lesson lu ma dee jël moo tax no matter seen difference dajee toog ñu waxtaan things out loolu rek moo nekk difference with the current breed of politicians yu ñu am ku nekk instead they are coming blaming billboards ñeneen ñi di blame telephone calls that's what they are doing and this is what I'm saying and this is my argument with them like what you are supposed to do da nga ko war a def ñun what we are sitting here doing this is our job as civil society and that's what we are doing we are debating we are making people to be aware so ñun foofu lañ mën a am nobody elected me nobody elected Marr nobody elected you but at the end of the day the country needs a decision to be made and the decision makers are the ones supposed to make it that if they disagree su fekkee ne executive bi isi na luñ bëggut nit yi wax nañ ak loolu noonu let them fix that let them su fekkee ne nañ ko yóbbu executive bi whatever they have to do it not ñun so let them not come after us loolu lañ defoon si 2020 bi bu mu félee they look for excuses ku ñoo blame ak kan moo defoon loolu and this time we're not gonna allow that na gaay bàyyi fi billboard because 2019 ba noon def billboard xam nga lan moo nekk suñ message si billboard bi it was government expenditure
government budget, send expenditure. That's what we are putting on the budget. Put it to see that this is what the government is spending. People are taking photos of it and they're celebrating it. Man, excuse la rek. So, They just want to you look for people to pass the blame. constitution with amendments. With amendments. So, we have been doing this billboard stuff. We've Ay, been doing yow, ñi advocacy. billboard yi maar bi lañ gis suñ billboard baa ngee ñëw. Sa boss anam yow moom sa ñun suñ billboard a ngee ñëw. So, su fekkee ne billboard la rek. gis nga, Because suñ askan billboard bi- bi is to provoke the politicians pour ñu def lu ñu war a def. It's not like ñu ngi laa wax please loolu sax nga jëlee sa problème. We shouldn't be saying please to you. by doing your job. Yeah. Doing your You job. are being Give the paid. people the constitution that they deserve. They want. The problem mooy always Sunday am issues. You follow American politics a lot. Yeah. Yeneen saa yi if there is a bill in Congress da nga day gis seen Democrats they buy seen party bi ñu dem si Of course. si Republicans and they support the Republicans support. on that particular the same thing vice versa Republicans yeneen saa yi they disagree with Republicans waaye ñun suñu fii nii is party Yeah, foo bokk foo bokk rek. FGM bi party yaa ngi understand constitution bi party not what the people want Yeah. people have to understand that Or the interesting thing mooy ne people know this. People know that both parties are not interested or No, but committed the to the thing is, man, constitution. foofu laa bëgg a ñëw waxee nii dafa mel ni for example dafa mel ni tey neexut ba neexut waaye all the major parties yi man li ma gis li ma sense dañoo constitution daal nu nekkee ngum bi daf leen Ñun la ñoo naa rek. daf leen xaw a arrangé because man gowma ne government bi bëgg nañ constitution gisuma luñ see liggéey gisuma luñ see liggéey gis nga bill 2020 dama ko wax Dawda Jallow bi mu ñëwee président 2020 bi yow sa boppa da nga xam ne kii moom dafa ñëw rek def devoiram pour président ko rek waaye joxut la benn argument lu tax nga war koo vote gis nga bii tam buñ ko gasetee ba tey man gisuma anything loo xam ne loolu lañ nekk di advocate for pour nit ñi sànni ko gisuma ko opposition bi tam for some reason I feel like UDP I feel like they don't want a constitution now because suñ ko buggee man suma argument mooy Simple majority bi la. suñ ko simple majority kon Ku win man last time loolu laa wax 2020 bi reject bi yëpp kuy win election bi la. Man this is the way I so see this is the constitution. thing man They're suma looking at argument that man loolu laa simple foog majority, man that's how I see man it. dama foog ne ñoom tam gisuma ne bugga nañ constitution léegi for some reason I don't know ban advantage la leen amal because ak nu mun a mel even 2020 bi suñ demee si National Assembly bi foog ñu ameen ko foog ñu am luñ fa edit now man su ma nekkoon opposition government ñëw ne ñu indi position bii damaa dem ñu pour suñ position out ne lii ak lii lañ bugg a ñu emeen ko ñu nañ ko edit su government bañee pour edit loolu dinañ ko reject nga xaar leen si taadi damaa reject te gi nga te man 2024 loolu mooy suma position 2024 draft xam bi nga nii sax waaye tam defal sa efforts nga wone ne lii ak lii lañ si bugga waaye soo tiyee tam ne yow tam nga ne nga def sa loolu dot sa soo ko foo génnee du ma ko You know? lii then that becomes a problem so man loolu mooy suma issue with both parties I think ne at least dañu war a open up to amendment suñ demee committee stage NPP bañ edit ñu ne ñun de ñu ngi nii ñun ñoo waroon a bañ waaye ñëw ne ñu ne nañ ameen lii gars yi bañ nañ kon ñoom bëgguñ parce que constitution ñi duñ pour ñu wax ne di so sax so man dama foog ne Assembly every day. ñaari parti yëpp gis nga gis bi. anything lu UDP bugga NPP bañ nañ ko anything lu NPP bañ UDP bugga mu ngi nii nañ de. ko man suma dafa mel ni foog na ni foofu leen toolu suma disappointment bi sax mooy parliamentarians yi ñu wax ne the constitution is dead on arrival without even looking at the document and then discussing xam nga lu xew suma caame bi loolu No. la de gis nga kii naka la tudda Um, Elmame Jiba waaw gis nga ñoom 1997 seen legacy gis nga lu la xew waaw ñoo bëgg ñoo ci seen Ñoom seen legacy la. parliament you need to know how to do parliamentary democracy parliamentary lobbying so amutee number like APRC amuleen number yéen any decision bu ñëw in parliament you are just a supplement yeah right? It's the UDP and NPP that are going to ñoom ñoo fa amee seats. They make the decisions. So even ñoom seen suñ jëlee seen position suñ nit ñi la gaay bëgga mooy loi bu ees defending Yaya Jammeh's constitution loolu kenn waxaatu ko fi nit ñi we have moved. ñëpp agree ne everyone agree that there has been very serious alteration of the 1997 constitution. We want a progressive constitution. So léegi man I blame the NPP and the UDP. Yeah, you understand? They are the two major parties. They should be able to bring the NPP, UDP, and APRC guys to waxtaan as parliamentarians.
But so nigga parliament is there on arrival without doing your job. Without your doing, ñoom si parliamentarian, why didn't they say the parliamentary remuneration and pension bill was going to be dead on arrival? Dégguloo seen welfare la di. Waa gars yi am na ñu wane seet ñu ne yéen civil society. boobu tam benn la ñu ne xam nga 2020 accountability bi ngeen a wax 2020 bi Barrow ak government am bi allies mi ñoo tax 2020 bi paasut ñu ne lu tax jël leen accountability da ngeen di wax parliamentarians but you guys know people say you know what as civil society also. What type of accountability? pour wane ne lii. Government so ñu léegi lañ bëggoon ñu dem nangu gaay seen waxuñ loolu waaye yéen ngeen call ko out ngeen wax ko tamit what do they gis nga Fatou ma waxal kii gis nga Fatou su fekkee ne da ngaa ñëw gis nga ma wax rek lu gaay wax waaye dégg naa seen gaay man dama dee dégg gaay seen wax am na ku ko wax léegi nii waat sax léegi ku dee like they always look for people to blame loolu moo nekk wax in 2020 bu ñoo wax 2020 bi man 2020 I was hired as a consultant by UN because ñu ngi doon prepare everybody was preparing kan moo expecté ne 2020 bi dañ ko doon reject. Tell me in this country who was expecting a leader and couldn't reject. It was when the debate started. You see, we was in civil society group. Man, because man, suma advantage was like man don't definitely there because the expectation more Bill was expected to go through committee stage. Yeah. So again committee stage, then mu dem see consultation. Why the consultation? Because already people knew there was there were issues with the 2020 draft. fii gis nañ fii concerned Muslims yi ñu ngi organise seen meeting Christian Council yi ñu ngi organise seen meeting fële soldiers yi were not happy because like the way they were represented so many people were not happy with the 2020 draft. And the soldiers didn't agree la gars waxuñu de. but waaye lu ñu waxoon mooy ne let's move it mu dem si committee stage bi den ku nekk mu ñëw ñun civil society loolu rek la ñoo mun a wax let's create platform nit yi ñëw ñu meet when they agree loolu moo fa nekk that's what we can do ñun electuñ ñun personally no civil society organisation is elected wala moom moo nekk di elect any representative. To those who say ne for example all of this process ak yi ñoo def ni yëpp ak noo ko seet ne xaalis la. Right? Yes. For example, you know, the 2020 we spent what 116 million. This one we don't know how much, but we know the international idea. You know, they fund this process. At least this one is not our money. No, it's not our money, but it's something. It could have been used for something else, right? Of course. You know, somebody told me about two nyata. 2 million. Yeah, I think they have a budget around $2-3 million. $2 yeah, a budget for something like that. Yeah. Even consultants, buñ indi ñom ñoko fay and all of this is money that has been spent. Bala nga def lool nonu yep, you know, for something yo xamne xam nga ne to be honest right footing ne ko mun na yahu. Why don't we get it right? You make sure ne bala ñoo spend this kind of money. To be honest, Marr, dëkk bi dafa tuuti pour ñu ñàkk façon xaalis yooyu ci all of this process lu yàggu ni waxoon nga ne politique dafa mel ni it seems to you politicians yi bëgguñu constitution bëgguñ ko de nekk di def the process rek so looloo tax ñun as citizens we should not allow them to make that decision looloo tax ñu war a because dem toog di wax leneen de mu tax environment ma ñëw toog fii because tey constitution whether we have constitutional reform or not it works for the NPP more than that of it favors them more. So, te man foog naa the oppositions lu ñu waroon a def okay, we give them the benefit of the doubt and then let's weigh in the advantages and disadvantages. Yaa ngi understand? See 1997 Constitution Act 2024. We have this opportunity. Let's work with them. We get to the community stage. Now the amendments that the people want, if they don't do it, you reject call at the third reading. If it passes the third reading, to make a referendum, sir, new civil society, we're going to go back and then advocate against the passage of the 2024 draft constitution as it is. You understand? Apart from the entrenched clause, we need to understand how politics works and how governance works. So, andon fini 100% perfect constitution. Not all of the provisions are going to be entrenched. The fundamental human rights, those ones are going to be entrenched, and other electoral and other protecting the state, human rights, they will be entrenched. The other issues, they could be changed through bills. And if any government sits in that has the majority and they see that that part of the constitution is not favoriting, they can change the bill. But also, unless you have a strong judiciary that will interpret that law, but before the interpretation of that law, if it is enacted as an act of parliament, right? And it is not when they make an amendment through it,
the constitutional court, called the judiciary here, Supreme, yeah. they can make you know, a ruling whether that particular part of the amendment is lawful Legal, or not, yeah. whether it conforms with the constitutional provisions or not, right? So the politicians are always going to do their politics. Aside that legal part, the other part is the practical part. We can have constitution, but it's not going to be respected by the authorities. What is in the 1997 constitution, which is governing us? There's so many things that it says, and the government is not doing it. Yeah. Yeah. So you can have a perfect constitution, if you have the institution and the political will, Yeah. right? It's not going to work. So citizens, we have to claim this. We should not leave this in the hands of politicians. But Because the position the politicians are taking is not the position of the people, it's the position of their political parties. Actually, the UDP leader, are you worried ne Solen throw this? Because 2020, when the Barrow allies throw it out, man, and so many people then talk fine Barrow agayami new throw. And this one also, if you guys vote against it, this is a setup. Wa Barrow ñu sani ko yen ngeen throw ko out ñu ne blame them. We are not afraid of that because why? We know that the people don't want this constitution. The Gambian people want the 2020. They have the belief that the Gambian people want the 2020. They don't want the 2024. And in fact, I brought this argument also. Maneko, man su ma nekkee opposition man ni ma ko xoolee fii am na 50 plus ak term limit. Man su ma nekkee opposition man dinaa jël advantage. It's not about us taking advantage. It's not about for us. It's not about just ruling. It's not about getting political power. It's about what the people and what is good in the constitution. The content of this constitution, Ben amendment munu ko fix. So for us, that is why we are not going to vote for it because we know the people are against it. So ñun fofu lañ ko bes dañ gëm ne Gambia ni bëgguñ constitution. No, unless CRPD guy make the research and ask these three questions. Ask these three questions. The 2020 draft constitution and the 2024 draft constitution with amendments. Yeah. Nga déglu Gambians la gay di wax. But then the questions ñun xam nga benn. Man fu ma dee waxee mooy ne ñun laajte ne woon specifically. At that time it was in April time boobu noonu. It was the conversation at that time. Was bring back the constitution. Yeah. Moo tax the constitution we want convergence yi moo tax ñun tamit ñu defoon suñ survey bi. We attended the discussions. And then we had the convergence first balaa the main one. We had that moo tax ñu dem ñu laajte nit yi about those things. Ba pare ñu laajte gars yi tamit whether they think that these political parties are also committed. But da nga gis ne the commitment level from the people ñeneen ñi majority were not sure. But ñeneen ñi tamit du few ñoo wax ne these people are committed. Even though UDP lañ waxoon ne were a little more committed than than NPP si boppam. But the bottom line mooy ne majority of Gambia so yu ñu dee mën a def soo laajtee constitution whether the country and the best way to ask it moo nekk whether the country needs a new constitution or not, and then people will tell you yes or no, and then the yes questions usually da nga gis 71% majority of people telling that, but you have also 23% of the population that tells you the country doesn't need a new constitution. But if you interpret that broadly, mu ngi laa woon ne even the idea of a new constitution is not a universal, nekkul ne dafa universal across the country. Am na ñoo xam ne they prefer the 1997 constitution. Am na ñoo xam ne coow bii nii suñ keroog suñu radio programme bi kenn a call mu ne ma su fekkee ne ñu ngi am coow bi yëpp nañ leen amee 1997 constitution bi nit yi move on. Mais leen man as living my position is we have to talk about it. Man tey if everybody agree ne okay let's amend the 1997 constitution, man kan moo nekk man Sait Matty ne like what vote do I have? Mun nañ ko ici ma reject su fekkee ne referendum am na ma reject, but that's what I have. But the population deciding that's what they want. So man lu ma wax mooy ne politicians yi right now nañ tey maa ngi ko wax fii nii nañ buy this idea of trying to blame who to blame, especially civil society. Ñun that's not our job. It is their job pour ñoom ñu sit together ñu come with a constitution boo xam ne nit yi moom lañ bugga. Ku nekk am na sa position, we know that. Su leen neexee ñu reject, su leen neexee ñu approve, is their position. But eventually, what unites us mooy ne pour ñu am benn constitution. And that will not be NPP, that will not be UDP alone, that will not be DOI alone. All these political parties and political leaders ñoo si war a taga seen tànke tibey pour ñu ensure ne ñu get that, because that's what the people want. And so fekkee ne you are shouting about people, you need to look at what they want. They want a new constitution. It doesn't matter whether it's 2020, 2024. It is a constitution boo xam ne génne na leen si 1997 constitution bi. Isi leen hope boo xam ne it moves them. Because if we reject this one,
kañ la ñoo waxaat 2030 or never. te nag Or then gars yi it means that we reject the 1997 nañu gaay bàyyi civil society man ñun civil society we are not the opposition of the political parties. seen opposition mooy. ñoom seen bopp la rek. ñoom UDP seen opposition mooy NPP seen opposition mooy UDP nañu gaay bàyyi ñun we are just doing our job. You guys are in the middle. We are in the middle. Xam nga civil society. kenn duñu intimidate nag. intimidation tactique la rek. because kenn duñu ngeen intimidate. deflect the conversation bi nga wax ne léegi naka tudda foo leen nekkoon. waaw ñu ne foo leen nekkoon 2020. Man This is the question. naam si nañ ñu ne foo leen nekkoon. wax ji dem na ñëw na. 2020 ba pare man lu ma jaaxal nit ñi dañ dee gaaw a fàtte 2020 liggéey yu ñu def yëpp nit ñi fàtte nañ ko. ah yaa ñu ne foo leen But they soo demee social media it's there. The eve of the constitution maa ngi def benn video it's still there. maa ngi call parliamentarians let this pass and then amend it at the committee stage waaye léegi nit ñi. ma wax la benn lifin si nit yi Gambie soo tabaxutee yoon duñ la musa fàttale nit ñoo xam ne si wax leen nekk dañoo waxtee gars yi fàtte yéen si wax ngeen nekk. every day there is nothing loo xam ne is in this country that we have not discussed ñun suñ position depuis 2020 depuis before even Barrow come into power. Until today, that's our position. This country need to progress. It's a new generation we need to progress. te nit ñi la ping pong nit ñi la gaay war na sa Sait Matty mu ngi nii toog gis nga this 2020 draft ba ko gaay rejecté ñun we started thinking about the way forward. Even before this 2024 draft was in preparation. yaa ngi understand ñu toog as civil society again ñu toog ñu ne okay let's look at how can we address this. You talk and identify stakeholders and then hire 2 independent people to engage political parties. They engage the NPP, they engage the UDP, they engage faith groups. And then we had what we call the constitution we want. This constitution we want position paper. Balabini. There was another one. It's on our website. Let people read. Let me read. You buy the comment social media. It's all on our website. Definitely, these are the core issues. Faith groups, these are the core issues that should be looked at when you're bringing another constitution. So we've had that document there. Guy, you and the document, you hold lolu. balaa loolu tam ñu andi the constitution convergence ñu gën a yaatal discussion bi 2024 mu ñëw ñu ñëw ne lii moom tey na xeel nee na xool naka lañ koy defaree so ñun suñ focus bi nekku si government suñ focus bi is parliament and people we are not looking at the executive we are looking at parliamentarians to be independent in their decision making when it comes to constitutionalism. And we are not looking at their parties at least for a minute. 2020 draft, what people don't def is a lot. We went to communities telling people about social contracts. And what those social contracts means here, you get what the citizens say. If you are to vote for a parliamentarian, remember the things that they have done when they were in office. In office, And you body low line campaign, constitution, when you return, so let me vote nako isi what. Hold 2022, nyara parliamentarian la guy vote out. Majority of them, they voted against the constitution. So we're telling, and then we're going to tell citizens the same thing. If they underrate the power of civil society, they're making fool of themselves. After this, you're going back to the communities. If we tell parliamentarians that this is what the citizens want, here is a position paper to give citizens the constitution they want. If they reject the constitution dead on arrival, both NPP or UDP, we tell the citizens, you know what happened? You wanted a constitution. They didn't give you the chance to have a conversation on the constitution. 2020, they didn't give you the chance for it to be looked at. 2024, the same thing. Parliament should do their basic responsibility, review the document. But they, oh no, Sunko Defeni, NPP you as a parliamentarian, you represent people. Though you are representing a political party, but it's not your political party that voted you in office. That is the people. That is Doy's position. It's the people that voted you in office. So you should represent the interests of the people, not political parties. They are taking the position of political party, which is not the position of the people. Let them go to the people. None of them. Political parties, are they not voted by their people? They vote no. The question, the parliament. Parliament is individual. Parliament you wouldn't. ñu leen saanil carte la de. Seen constituency. soo déggee si parliament. seen tag bi lan la nga fa déggee da nga gis NPP wala UDP. Assembly constituency. non dañ lay gis Sanemende rek. Serekunda. nit ñi fa dëkkal lañ nekk di wax. so you are moo tax ñu teg fa Sanemende rek sa tur nekku fa de. sa color nekku fa. it's all one unique color. so parliament na gaa def seen liggéey ñu bàyyi blame ne ñi ak loolu yëpp is just a blame game pour daaxal yi. na gaa liggéey liggéey mu leen fa nit ñi teg
pour ñu def law making moo tax ñu ooyee na law maker you making laws lu tax nga ne yow doo def sa liggéey Halifa loolu la wax de dafa sa liggéey waaye Halifa loolu la Halifa doy ñu ne ñoom seen position mooy at least na dem committee stage ñu lii na gaa def seen liggéey waaye Halifa am nañu you know doy position I mean just like ñun lu ñu nekk di wax na dem committee stage ñu edit ko ñu xool ko mu ne if the lawmakers refuse to do their job then the parliament should be dissolved am na ñu ko ne Halifa 2020 yaay woon parliament bu ngeen defutoon seen liggéey lu tax dissolve buñu leen but the truth is that is their job to make laws so at least they should consider going exactly let them do their job let them just do their job and start blaming ne nii ak nii yow document boobu noonu the moment mu ñëw into parliament it's no more government's document it's parliament's document and people's document ba pare Fatou xam nga leen position comme yaa ngi wax position waaw so man I looked at different position NPP moom duñ dee wax seen position ñoom they look at it from government ñoom waaw because moo tax ñu dee wane even to separate government and party daf dee difficult because it's almost the same but the thing is ñoom duñ dee wax sa seen position ñoom yeah but then there was a position you know after 2020 be rejected and UDP's position was very clear ne okay if you want another process bring back the 2020 draft. Man, dama dey respect every political party that come out to say that this is our position. Yeah. And so that because loolu laa bëgg a use man dama bëgg a xam fan nga toolu. waaw pour ma mun laa xëcca. yeah. waaye comme ma la doon wax si beginning bi diggante boppa Gambian ni. waaw fii ku nganka fu mu ko téye foofu la mu ko dee téye. and right now political parties yu bari joxe position. I had Esa Fall here 2 weeks ago. laaj naa ko lan mooy seen position soobee yaa mu ne soobee yaa jëlanguñ position up to tey. xam nga moom position am lii la waaye soobee yaa jëlul as a political party soo leen mënut a jël positions right doy jël nañ position UDP nga like ko nga bañ ko jël nañ seen position. I mean loolu you know parties NPP as a party jëlul benn position. waaw moom jël na position di. déedéet moom they are working with government position la waaye ñoom joxuñ ñoom as a party joxe wuñ position. non waaye xam nga lii mooy so yi laa doon jéem a explain. so léegi people moo tax ma ne at the beginning ku nekk am na sa position xam nañ position boobu noonu. waaye like yow da nga nekk sa position what is your position. for a constitution comme let's take UDP wala you know doy balaa doy sax bala ñoo wax now and this is their new constitution bu bill bi eggee parliament. waaw la gars yi ñoom what they if I look at Halifa at one point he was talking about. CRC constitutional review committee and the same approach boo xam ne Madi Jobaate loolu la nekk di agi ñoom they want a citizen constituted process boo xam ne mun na ñëw ici a constitutional process you know boobu moo nekkoon seen initial conversation bi balaa bill bi di get gazetted and then léegi gazette nañ ko def nañ ko first reading so positioning people dafa war a evolve tamit along that process waaye am na ñoo xam ne Madi still mu ngi xool ne that's the best way to do it is the other way but UDP seen position has been Madi suma waaji mu ne back to sender maa moom ñoo dee wax loolu back to sender boobu mooy suma boss waaye yaa ngi gis UDP seen position ñoom dañu wax ne 2020 draft bi is reflective of the people so boobu lañ bëggoon mu nekk parliament and even whether gazette nañ ko gazettuñ ko ñoom benn the same call lañ nekk 2020 bi bring it back ñoom dot sax ñu ne buñ ko fa so yaa ngi gis there are positions that are evolving there are positions ñoo xam ne nekk di evolve yes, so those are the things you have that you could face. But either way, we need a constitution. We can delay it all we want. Mun nañoo blameante all we want, but dëkk bi lu mu soxla mooy constitution. Are you optimistic ne bii dina jaar? Last time, you know, when Honorable Dabo mentioned that during the convergence, I went, madam ak ñëw suma Facebook, ma bind fa, ma ne optimism. Like, I know UDP. UDP is a party that strongly believe in themselves. Yeah. You know, and strongly believe in their position. Moo tax ñu yaaga nekk fii nii. But the issue mooy ne, now is a time boo xam ne is like ku nekk dafa am position am. Man loolu laa nekk di wax. I'm not holding them, you know, xuloo naa see pata. You know, pata mu ñëw si National Human Rights Commission bi coow foofu ma coow ak moom. You know, because man moom yaaga nañ si coow yooyu noonu. But the issue mooy ne, you know, is the suñ paree fii sax dina def pause boobu. waaw soo neexee man soo dina ma binda sax man dina ma almool daxandi dina man maa gën a soxla moom ñëw position because duñ dee read dara dañ dee ñëw rek highlight benn saako pare seen position paper bi ngeen ko génnee position bu mag la binda but is you know because ñun this is what we are doing. But that is good. We are trying to look at that but mënuñoo force any political party from changing their position. Because man lu ma dee wax saa yu nekk political party is also reflective people ñoo leen fa teg. If seen majority tamit suñ ko waxee ne lii mooy seen position suñ poussé ba egga ne yóbbu nañ ko referendum mun nañ koo reject. c'est suma loolu la xam nga every show dama daan ubbi line fii man suma research na ngeen di defee seen li sauvé man si suma show bi laa ko di defee ñoom Anita laaj leen show suñ daan def 4 shows yëpp dañ daan ubbi line si 99.9% of calls yëpp yow ne ko 2020 bi lañ bugga
buñ li non man mun naa laa confirmer so ñun defuñ sauvé on this compare ñaar yi de waaye suñ radio programme bi sax so far people are saying that waaye ñun we're gonna be nañ analyse loolu what callers are because that's what you were saying callers yi gis nga suñ show si fii suñ defee line ni 900% calls yëpp dañ dee wax ne 2020 lañ bugga dañ leen di jox reason la lu tax jubuñ ko I sent my team to them marché dañ dem Serekunda marché 9 out of 10 let's say 9.5 yëpp dañ ne bëgguñ constitution and dañ leen give you reason ñu dem Brikama ñu ne ba tey xëy na areas yi la dañ dem Banjul I was in China dama surprise bu ma gisee reaction si people from Banjul I could not believe that this is coming from Banjul because hanga sometimes da nga xool areas yi ñu nekk si urban ñoo gën a aware ñu da nga ne Brikama xëy na is more of UDP people xëy na loolu Serekunda tam di nga naan xëy na people yi ñu bari xëy na UDP concentrated areas comme last elections waaye let's go to but I was surprised with the reaction of people from Banjul and I was like nit yi boole wuñ leen si process bi yeah so it was surprising loolu moo nekk da problème loolu moo merloo citizen yi loolu moo ñu merloo ñun tamit yaa ngi understand so moo tax ma ne government defuñ consultation let parliament do their consultation parliament na ngay dem delluwaat si nit ñi ñu consult ak nit ñi den nit ñi dina mën a feel ñoom ñoo fa nekkal den government parliament dina mën a feel ne nit ñi nit ñi dina mën a feel ne parliament have consulted them yaa ngi understand so lii yëpp the conseil bu ko waxee is the politics around it ñun as independent and neutral agents of the people what we want is a sound constitutional reform how are we going to get that we look at the technical problems and bring in technical solutions this is what is going to move the country forward today if we reject any constitution the 2020 is rejected the 2024 is rejected we're going to go back or we're going to maintain the status quo. And people are going to continue complaining without the fundamental legal principles in place. The institutions are going to be weak. The president will still have access to the National Assembly. And limo de nekk suma last question to every guest bima de am fi. Option biñ dese mooy 1997 or the 2024. Ban la ñoo jël. This is always my last question to everybody on this show. Even though I'm not a fan of the 2024, I was the first person to say back to sender. Man mako jox tur bobu back to sender. Yeah, maybe you're not convince everybody else will go back to sender. Hanga kan mo no hanga kan mo indi. No. Aziz Bensouda la. Gis nga bu constitution bi. Dama ne Aziz suñ campaign bi yëpp Aziz la. First day bu constitution bi draft bi génne on Friday. Saturday lañ ko am si branch bi fii. Oh yeah, I remember that. And we looked at chapter by chapter from A to Z. Gis nga those positions dafa ñëpp la xam nga but it also gave us an idea what was there. So moom dafa ñoo wax ñu lan moo fa nekk rek. So su boobaa ñëpp jël ko depuis nga loolu dafa nit ñi trop. So it gave us an idea no lii because mamas duñ am jot mënuma read loolu understand ko. But listening hearing it from somebody from the lay person mu explain la in the layman's opinion it was very easy pour understand. So nga gis ne léegi waaye léegi 2024 1997 lii lañ dese option bi lii la Marr. Man sama laajte dama ne 2024 with keywords with amendments. Amend the constitution, I mean the draft constitution. And the key term here is a draft. It didn't say te nit ñi tamit ñu bari understand ñu loolu. Then why are you going to give us ñoom pour moom su demee parliament first reading mi su ko parliament passé rek it's a constitution. No. ñu su bari loolu guy understand. So man dama ne draft we have made a comprehensive report with reasonable recommendations for every single thing in the 2020. We look at the 2020, we look at the 2024, come up with a recommendation which we believe will make the constitution better, right, if those recommendations are taken into account. What we are interested is for the country to realize the constitutional reform goal. And this has been my statement. We are in the transitional, we were transitioning to becoming a democratic society. These key elements that should
help us realize that it's not there, which is the legislative reform. This piecemeal legislative reform, we could do them, but certain legislative reform, we will have to go back to the polls and vote for it. Those are the entry clauses. So what we want is a sound constitution. We're calling on parliamentarians, with all due respect to their political parties, both NPP and the UDP, we are calling on them to sit together and then review this document and then make the amendments, right? We need to know that this 2024 was born out of the 2020 draft constitution, right? There are certain elements that have been maintained. And if you look at our report, majority of it, we are saying bring back this or expand on this. This is vague, right? We that's the role we have to do. So amendment amun ñu sani ko. So amendment amut. Man do support the 2024 draft as it is. Okay. I wouldn't do that. And there is no Sait will tell you, right? 1997 constitution, bako guy drafted, the executive didn't they make amendments before it was passed? Like people are telling you, certain things were removed. They were removed. But there was no parliament at that time. There is no government that will just bring a constitution without politics around it. The same position or it should be citizen assemblies. That's what Chile did. Yeah. Chile did the same thing. The people elected the commissioners of the Constitutional Review Commission. Yeah. But guess what? They rejected that constitution. Yeah. So even if you bring anyone, there's politics. There's different way to skin. Yeah, there's politics in it. So we have to be reasonable in the way we bargain. It's about bargain, and Marr no. Mommy, every time I'm debate silol. But for my position, my conversation, dialogue. Right? We and Lolo engage all of this. But I have respect for all the political parties, right? And the reason why I have respect for them is conversation they will always come. Yeah. But after that, they go back to their own different politics, bubble gum, bubble space. Yeah. They definitely man dama bëgg guy point finger to the state opposition. Why when you guy man ma ngi gis ni may bind yow mo fu mel ni ci billboards bi am ko bind mu ne I sold my soul. maa ngi gis kenn mu ne NPP moo la jox xaalis. No, am na kenn mu ne they are campaigning for ballot papers. Let them bring the money. Let them speak in the you are not very famous in the comment section. Yeah, I will not be famous because they are tolu at some point. Yeah, because right now, Fufulan tolu. You see, man kuneka munga am sa position. That's you. Wow. Sa position la. But at the end of the day, sa position la muna defal. It cannot get you anything. You take a willing so la more constitution. So man luma wa, man sama position comme Marr wax nako, ne constitution with amendment. Man luma wax moy ne political actors, man su la nexé ñu amend, su la nexé ñu reject. You understand? Let it be clear. Let them do it. Dañoo ñu hulo. Ñom let them fix their problem. Loolu mo nekk issue bi. But let's stop buñ leen neexal daal. Buñ ku wara def sa liggéey. Da nga wara def sa liggéey. So defute sa responsibility loolu lañ bëgg ñu neexal leen. Suñ leen neexalee ñu ñëw léegi ne Marr moo ñu neexal. Man dinaa neexal because ñoom ñoo fa nekk. Man position daal ma ne leen su leen dañ ñëw they have a job, man maa ngi def suma job. Maa ngi ñëw fii nii di taxaw di waxaat nit yi. If they like what I'm saying, fine. If they don't like it, man, I'm saying my position. Mangay was my position, and I'm doing my job. So, what we are doing in this country, we are not here to please anyone. Yeah. We are to present what it is. If the people want it, we are not looking for position. Election, madam election. Come on, open dollars for that. But this is what I choose to do, and I am contributing in that way. I'm not doing it for anybody, and I'm doing it for myself because man sira boka, and this is what we're supposed to be doing. So if people are given and entrusted with an authority, with a power pour ñu defaral ñu liggéey on our behalf, ñun suñ boppa suñ nekkee di xuloo among ourselves, ñoom ñoo war a taxaw ne leen kaay leen déedéet nit yi kaay leen. This is the way we have to do it. But instead, ñun ñoo xam ne ñoo nekk di isi nit yi, ñu ne ñoo nekk problème. No, waaye yéen foog ngeen accept loolu gis nga. The other thing ma bëgg a add mooy the position bu nit ñi di jël ne let the 2020 draft be brought back to parliament. Yeah. te li moo nekkoon de response bu ma joxoon tamit bu ma déggee Madi lu mu la nu wax fii nii. waaw te Madi moom suma koto la moom suma elde la. waaw ba ko déggee ma ne ko I love Madi
no Matty honde Matty si la wax de no Matty si waaw suma oncle la so am na de bo dafa calit kero moom parce que dégg neen si anti corruption bill waaye ba ma déggee ma ne ko saa mu ngay door a calit nag doon na ma daala te waaye su la ba ma ko déggee ma toog ma xalaat ma ne léegi laissez ma agree ak yéen ak nit ñëpp ñi nga xamante ñu ne na andi 2020 draft bi suñu andee 2020 draft bi léegi to parliament ñu ne ko na dem to committee stage foog amendment am foog mu am so léegi ben tey NPP moo fa ëppale ñoo fa ëppale so NPP su demee tamit mu def amendment si nag and this is li xam nga lii laa wax ma ne gis nga man su ma doon NPP suñ bëggoon constitution dëgga 2020 bi lañ doon indi ñoom ñoo ëpp si committee stage foofu la ñoo trap UDP there's no way UDP because ñii dañ set plan so that's a plan boo xam ne boobu man loolu laa ko because ñoom day have moo tax may leen reject or approve xam nga last time parliament bu ma nekkoon moo tax man like maa ngi wax nu maa waxee nii because I was there I was talking to all camps am na kii lu ma doon wax ne bii génne wante yebaate la so at some point at parliament that's what they see themselves politicians yi noonu lañ ko dee defee ne because before that am na bill bu waroon a ñëw kenn reject ko so they were looking at that ñuy mobilize ñu ne bii génne wante yebaate la man nit di nga nekk foofu noonu ngay génne wante yebaate ak keneen on my own life loo xam ne dafa important loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko agree nga expect me pour ma ñëw di la wax yu ne what is that waaye yéen politique foog ngeen accept lii xam nga yow seetal for exemple bi ma laa jox mooy recently yow always most of the time opposition si duñ dee d'accord ak yéen dañ dee foog ne da ngeen faral government civil society but waaye sa last survey bi 77% bi opposition yi yëpp suma toogu bi ku fi ñëw foy ma woy afrobaromètre min fo Dabo wax na ko fi Essa Fall wax na ku fi ñëw rek 77% bi ñëpp a ko nganga so sometimes I say this politicians most of the time it what favors them xam nga Fado ñun comme ñun suñu interest liggéey leena la so loolu la nit yi war a xam man personally I just want to be a Gambian I want to live in this country I want to enjoy myself bëgguma xam beneen dëkk seen policy sax du ma ko dee toppa I only follow here but I want to live in a society boo xam ne at least naa fi nekk su ma màggetee ba retire 70 years life expectancy bi for góor ñaata la 60 ñun de ñun we can live that ñun every dunda bu ñu am sax yàlla moo ñu ko may te census bi mu ne lan only is it 3% wala 5% of people living above 65 beyond so loolu dafa mel ni ñun dañ dee gaaw a dee because one suñ fii dëkk bi is a problem everywhere man lu ma di argue saa yu nekka muy ne ñun suñ problème structural la muy from colonialism am nañ independence dëkk bi dafa ne to an extent waaye ñun dañ def dëkk bi to an extent boo xam ne dafa nekk comme man mu am yaram rek ma jël mbuba bu ma xat ma koo sol muy xoteeku fu nekk ñuy complain lii problème la and as long as we haven't fixed our house problème boobu dafa nekk ñun dañoo complain rek but if you want to be a complaining society man I don't want to be a complaining Sait Matty Jaw I want to get out of my house and come and debate the issues so that ñu mun a reach a solution boo xam ne man dinaa mun a tëdda suma society dinaa mun a tëdda suma kër man nelaw suma students dama leen dee wax ne man am a very selfish person because that's the way I think but su ma bëggee suma jaama dama bëgg a keneen jaama but lu ñoo mun a isil jaama constitution moo ñoo mun a isil jaama tey the polarization in this country fu doo mun a wax dara yow soo waxee ñu ne la fii nga kii su waxee fii la fu leen neex ñu faral la waaye the issue mooy ne man lu ma recognize moo nekk ne I'm a citizen and what we are doing is contributing in that society in that lu ñoo mun a def mooy ñu dem luganti funding comme government léegi ñu ne xaalis government ñu leen naa may xaalis moo ñu may xaalis ñu tamit à civil society and xaalis boobu la ñoo jël ñu organise meetings ñoo xam ne ñoom ñoo see benefit ñu ñëw pour nit yi di waxtaan ñu demuñ loolu lu tax ñuy dem di ñaan but we could have said and then they do all these things and we will not do it but ñun dañoo ñëw ñu contribute te terewuñ kenn mu nekk civil society tamit it's a voluntary stuff léegi lañ ko nekk di professionalize ak nit yi tamit ñu see am job employment because it is bringing so much foreign direct investment into this country and so they need to stop di ñoo use as a scapegoat and then you start di def lan lañ war a def that is the focus and constitution bi ñun luñ see def rek mooy lii wax because now it's before parliament and parliament supposed to be decided and su leen neexee ñu jël ko in terms of party su leen neexee ñu jël ko in terms of the country at the end of the day responsibility yow moom non man léegi because maa ngi dégg wax bi dama moom neexalantu di foog ñu neexal gaay nag foog ñu naxante dafa ses foog ñu naxante man naxante moom bokkaatuma si moom affaire yi naxante foog ñu naxante nañ naxante maar anga Mari dafa wax ne nañ ko reject man nag suma position mu nekk reject ko I don't really care lu ma dee meloo mooy ñun there are so many things ñun nekk di advocate without this
constitutional reform. Yeah. Like, it wouldn't make any sense. Security sector Man mom, Yeah. so continue, man, I rather go and do something else because mënuma nekk si place bi nga xamante every single time ñu ngi advocate for the same thing loi bi doolewu la. Yeah. What's the point? doo mën a dem fenn. Yeah. What's the point? Tey, the sad part of it. Yeah. And people have to understand it. Tey, ñu ne okay, we should not even look at this draft constitution, we should reject it. Suñ ko rejecté, then we're still going to be 1997 constitution. You get the 1997 constitution. Let's say, for example, right, you have a UDP government, Munyo. Munyo and the water 2020 draft constitution. And the Muslim cases are telling you that we don't want it. Yeah. You want to have Benin consultation. Even Suneke UDP Moneka, the NPP sa Suneke ruling, why so NPP deputy banye pour mu dem. Even if UDP ñu nekk the ruling party, why in parliament they are not the majority. They don't have 75%. Exactly. Suñ demee to the committee stage, suñ na about 2025 dañ ko amee. So gis nga constitution building. Right? There's only one law that is perfect. Mooy loi yàlla. Te loi yàlla sax léegi ñi ñu ko naan ñi the Supreme Court ñu naan lii moo duñ ko mën a def. Yeah. Te loi yàlla de like a divine constitution. ñu naan lii moom duñ ko mën a def. Doomi aadama moo mel noonu. You will never have a constitution that will serve all groups. Yeah. So you have to know how to strike a balance. ba xanaa nag constitution daf la war a jox añ wala jox la reer wala jox la lefen. Constitution lu mu war a def moo nekk ne daf la war a créer environment pour nga mun a dem utali sa bopp añ ak reer ak lefen. parce que dëkk bi gis nga fii nii problème bi moo nekk ne maslaha bi léegi dafa bëri si société bi tout mooy moo tax major problème suñ ko dee dem ñu ñoo ko dee teg suñ boppa because dañoo jël position boo xam ne is trivial parochial positions dafa mel ni si société dafa bëgg constitution fu ñu toll nii worst case scenario man xam nga man at the end of the day man moo dama pare léegi worst case scenario xam nga man na wa UDP su ñëwee government worst case scenario su nekkee NPP moo nekkaat government amuloo any constitutional reform NPP have the right to say doo ne fi 2020 bi jàllul def nañ 2024 jàllul nit ñi bëgg ñu constitution dañ continuer waaw ba pare ñu ameen ba pare xam nga lu tax sax lu gën a graaw piecemeal amendments yu gars yi day def si assemblée bi xam nga yooyu soxlut referendum non soxlut 75%. No. Simple majority la yooyu piecemeal amendments yu gars yi day def si national assembly bii ku si ragalut. te mun nañ ko def nga any government bu toog suñ passé constitution that piecemeal amendments mun nañ ko def constitution bi la waxoon te is not an entrenched clause there's devolution powers government bi ñëw mu ne non local government bi report bi génne na gaa ñu ngi tapale di fa nii ak nii léegi du leen mën a jox financial independence léegi ñu ñoo leen di control fii daal gis nga ñi mun nañoo ñëw excuse bu nekk they will bring excuse they will blame everybody but the job moo nekk ne constitution is before them and the ball is in their court either they do their job or ñu delloo ko nit yi tamit but di lu baax lu moral lu mu war a def mooy not to delay any further ñu move to the next step loolu that is the expectation léegi ñu ameen daal yow ameen nga wax daal man maa ngi maar na wax ameen man tam jël naa sama position ameen nañ très bien ameen nuñ reject nañ ko très bien ameen moom suñ ko defutee nañ ko reject man si man foofu laa mujjee suñ ko ameen dut moom nañ ko reject waaye loolu mooy position bi moo tax ma ne la reject or approve waaw ameen moom suñ buggee ñu ameen waaye suñu ameen dut moom nañ ñu gaay jox constitution buñ bugga bu génn 1997 constitution bu génn the 2020 draft ak 2024 draft bu gaay table loolu leen soxla so député yi na gaay toog ñu waxtaan ñu def seen liggéey ñu bàyyi di point fingers on Sait Matty wala Marr génne sa billboard man xaaral ma ne kii billboard bi la gaay di wax xaaral ba suma billboard yi dee na yow nga xaar sa billboard ñu ngi xaar sa billboard because you see like bul fi indi billboard de non dama nga seen ñi waxoon benn baat ba ma déggee loolu si radio bi ma ne damay tontu gaay waaye ma ne dama ko tontu c'est lan la wax mu ne politicians they cannot tell us how to do our job si seen afrobarometer bi ñun we doing our advocacy loo def rek dañ see ñëw ici lii ñoom they have their own segment they have their population they have people ñu leen a votal they have all those different stuff which is fine ñoom they do their politics they are professional ñun tamit ñun am nañ leneen lu ñoo def even though suñu liggéey bi daf dee nekka waaye su waxante dëgg jotee we have to tell them right to their face ne this is what they're supposed to do man binoon naa fi article there was the judiciary bill ñu reject xaw ma lan ak lan lu dem ñu reject ma ne if you were to do rejection man su fekkee ne dama tànna nit pour muy dem di reject bill rek why do I have to elect people te man that judiciary bill waaye bili xaalis moom su ñëwee judiciary bill bili xaalis moom man the same thing laa doon wax
parliament. Man, although it's not as big as this one, malumo wax moy judiciary bill. Let it go to the committee stage. La guy amen. Wa ni ñew rek judiciary bi ñew ñu daxa ko. Judiciary xam nga we engage the judiciary. Am na yeneen judiciary office yi nga xamante ne cash power du ko dee am. Yeah. Pare yow yaa ngi bëgg a justice yow as a citizen yaa ngi bëgg a am justice on time. Ba pare tamit professional top notch magistrates yi ñu ngi bàyyi judiciary to do private practice. Because privilege yi ak tamit naka tudda sustenance bi is not there. So they will have to do private practice wala ñu dem liggéey ak yeneen yi. So nit ñi su nekkee fi na miscarriage of justice bla 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 fekk judiciary bi ngeen war a dooleel. dooleel leen ko mu ñëw yéen si pare bi ngeen daax ko waaye yéen seen bill ba mu ñëwee to increase your salary and other privilege leen ko pass. su nañ bàyyi politique bi ñu waxante dëgg foofu leen tollu nañ waxante dëgg def leen liggéey bu leen war dëkk bi mën a dem kanam te dëkk bi lu koy yóbbu kanam mooy loi bi ñu changé ko. ba judiciary bill bi xam nga lu tax gën a mu gën a am problème the population dañ fiiloon ne at this point the three arms of government dañ nekk di reward each other gis nañ executive bi nu ñu yokkee salary président bi ak national ñu ñëw si assemblée bi ñoom tam ñu yokk seen bos léegi ñu dem si léegi bu ñu demee si judiciary bi tey moom la people yi door di jóg even though man I believe ne to be honest the judiciary there should be some changes waroon nañoo dem committee stage even si UDP bi xam nga Daawa moom lu dem si judges yi rek moom daf ko support moom he supported the judiciary bill waaye naam sami dañ ko ñu bari dañ ko opposon foofu soo bàyyee xel UDP naam si ñoom ñu bari dañ opposon half of them maa si ñoom Yaya Sagne ñoo ko supportoon ak ñeneen waaye am na ñoo xam ne dañ ko opposon waaye moom as a person I had a show moom daf ko supportoon so da ngaa gis ne foofu maa ngi gisoon lu mel noonu even NPP half of seen député dañ opposon boobu politics bi playutoon bu baax it was more about they listening to the people nit ñi luñ doon wax on social media and which is good listening to their people so suñ defee loolu si constitution bi instead of just ne nañ jël party politics bi because judiciary bill bi loolu moo fa xewoon judiciary bill bi soo gisee half of the UDP NAMS dañ supportoon bill bi beneen half bi ñoo ko reject nga dem NPP tam the same la woon so da ngaa gis ne loolu moo taxoon paasutoon soo suñ defoon loolu lii instead of ñu ñoom ñëpp ku nekk jàppane rek ne soo parti bi lii la wax rek nañ def loolu xool si dëgg right dëgg judiciary seen magistrate ak judges ñoom ñoo gën a am significance and importance than a minister xoolal minister moto bu muy dawal nga xool magistrate yi moto bu muy dawal te la gaay def ana magistrate ñu leen doon protect xam nga ñaata nit ñi tamit dañu war a bàyyi xel lii nii magistrate yi ñaata decision la gaay dem make bi nga xam ne dafa nekk advance decision against a suspect or accused te kooku noonu su ko bàyyi mu walaakaana si dëgg kooku su ko dara jotee insecurity bu ñoo wax ni mun la ko soo gis nga politics bi dañ war a bàyyi gis nga judiciary bi yes am na certain privileges yu fa gaay def ñu loolu noo wax na dem parlement nit ñi ñu noon génn ni ngeen waaye na demoon parlement ñu bàyyi ko ñu amend ko ñu xool yeneen privilege waaye they deserve certain privileges because they are judges tey ñooñu ñëpp su gaay génnee te ñu dem seen liggéey moo gën a métti ICC wala ñu dem yeneen dëkk nga ñëw am judge bu mel ni Marr xamul dara xel bi màccuwu si wala judiciaire nga ñëw toog Sait Matty is an accused xamuloo naka nga war a doxalee liggéey bi nga dem yoo sànni kooku noonu maltu te lan la gaay de wax is better you have 1,000 victims or 99 victims or 99 perpetrators free than putting one accused person in jail. Innocent person in jail. One innocent person in jail. So ñaata dëkk nit ñi ñoo xamante ne seen case they are still being considered ñu ngi mal to pare judges yi tamit bari wuñu tey suñ amee professional wala top notch magistrates ak judges outside the country want to bring will they sacrifice the privilege they have to come back here? You pay them more money. We pay them more. You pay them in dollars. You pay them more money. Exactly. More than our people. So foog jooy noonu mu mun a am tey ñu ngi wax magistrate corruption. ñu ngi gis naka tudda certain judges ñu ngi get into drug dealing. ba gaay téye leen so foog nga am the person with the highest integrity nga andi ko as a judge. All of the US Supreme Court send appointment is what? It's not lifetime.
They have no fear about anybody else. They have all the privileges. They will be there until death do them part. So then liggéey mu war. nañ jël government mu nekk government complain bi. ñu génne si village association ñun suñ government nekkul village association. Government dañ ko dee treat as village association fii nii ku nekk lu la neex nga def ak lu la nekk like we need to be organized. Society dafa war a organize. Sait waxtu bi jeex na. man Fatou waaye at least tey ñëw naa ma wax sama wax tamit ma ne bul foog nga neexal ñu. neexal kan neexal. non man dama la gis xam nga lu tax may waxee nii. final message lan nga bëgg a wax député yi. waaw député yi lu ma la naa wax xam nga ne political parties yi. because the truth is député yëpp they are behind their political parties. Which is unfortunate. That's where the conversation should start. Which is unfortunate. And that is the reality. It's very, very unfortunate. Very unfortunate, but that is the reality. Tey ñaata député man dama day gis yenn comments yenn political members dañ la wax ne ñu ngi xaar suñu député yi ñu gis fan la ñoo voté yi xam nga ñu gis lii. waaye man xam nga du ma ko emale si yéen like man xam nga man tamit yéen ay du ma dee xam man moo tax ma ne farafeñe laa rek sometimes because député tamit you know as much as party mu ngi fa tamit party bi is constituency because yaa ngi am nit yoo xam ne ñu ngi sa behind you know so loolu daf la dee mën a put pressure to a certain extent waaye man lu ma gëm comme lu Marr di wax man dama feel ne as a National Assembly member bala ngaa def dara you have to go back to your constituency nga discuss ak gars yi you know you have that meeting gars yi xam let them know what is there ngeen discuss all the race comme ñun civil society naka la ñoo meeting together ñuy discuss that what is preventing them from doing that moo tax fii toog naa si sa show bi fii nii ma defend seen moto bi so much because I was expecting when these things comes in yii nii la gars yi war a def dem si community si di waxtaan ak community si di def yooyu noonu ba tey what excuse can they give ne mënuñoo am access people almaame jiba mu ne moom def na ko mu ne gars bi dañ ko ne 6 feet deep lii la ma wax moom lii la fi wax sa toogu bii la toog and which is okay like moo tax ma ne la but at least def na consultation loolu la wax mu ne def na consultation xam nga like man moo tax ma ne la ñun Gambians ñoo war a toog ñu waxtaan as a country because tey ailments yu fi nekk si dëkk bi yëpp is because of the suñ laws yi moom màgget yaa ngi am tey ñu ngi wax police bi everybody is complaining about the police nañ xam ba police yi ñaata ak moo fi nekk the police everybody all the security agencies yu nekk di wax in terms of security sector reform da gars yi revise suñu seen axe yi they have done that why is it that mënuñ ko push because tamit da nga need an overarching law boo xam ne moo change ak yooyu noonu but because if the police are not reformed if the legal is not reformed then naka ngay expecté police yi ñoom la ñoo execute rek yéen mën nañoo dem beyond the law but they expect the old laws bu fi nekk fire service safety nit ñi den doy waare léegi tey su nekkee yaa ngi wax public order act nii ak nele wala detention hour bu war a nekk ay 48 hours ñu ngi andi constitution make position paper ne it should not be more than 48 hours it should not be 72 hours nit yi maruñ xam nga dañoo wane naan maruñ waaye dañ bañ a naan petit la ñoo bañ a naan petit la ñoo bañ a naan ma ne ko maruñ petit la ñoo bañ a naan waaw boobu agree naa on that waaw waaye amendement bi moom man d'accord na nañ ameen Fatou Marr fooy tëjee fu may tëjee mooy lekka am na naka tudd faale ni ak jaañe dina ma depuis ba mu dooree maa ngi wax lekka rek gis nga idée nga waaw nga tëjee gis nga lekka lu mu neex soo jëlee lu ëpp doole dina la feebar loo yaa ngi understand nit ki tamit loo xiif boo gisee lekk bu neexut boo ko lekkee biir bi guux bi fii la si baat bi waaye su duggee si biir bi mën ngaa jóg dem dox soo duñ mun a am everything perfect kon nu ma ko waxee sax loi yàlla bi nga xamante ne moo gën a perfect any other loi doomi aadama ñu ngi koy dawal ñu ngi koy dox ñun suñu dëkk bi ñun dañ ne duñ doxee loi ak yàlla amul ban loi moo gën loi yàlla waaye dañ ne we going to use conventional law so conventional law boobu ñu ngi koy defar ñu ne léegi du nangu lan lañ bëgg bëgguñu loi yàlla bëgguñu conventional law bi nga xamante ne mun nañ ko waxtaanee defar ko so lan leen bëgg lan leen bëgg foofu laay tëjee daal fan lañ bëgg man my final question to every Gambian ñoo xam ne mooy seetaan mooy 1997 da 2024 loolu is always good ñu ko reflect lan lañ ci bëgg 1994 or 2024 1997 that 2024 bu ñu rejecté 2024 we will continue to be governed by the 1994 te dinañ am public order act ak naka tudd ak detention yi ak police di lay arrest Friday bàyyi la foofu noonu ba Saturday yaa ngi understand ak yeneen du di jël président bi mun naa jël Meet the People Store te Meet the People Store génne ne loolu si 2024 draft bi jël xaalis si Meet the People Store ngeen dem di def campagne génne nañ ko si 2024
Nañ ñi read. It's not perfect, but there are some good progressive ones in there. So then read from A to Z. Waaw nañ wàññi doole rek. So nañ waxtaan ñu defar ba pare suñ dégloo ñun rek ñun lu ñoo def ni is conversation. ñoom nañ dem jël constitution bi ku mun a read mu read ku mun ta read na dem uti ko mun a readal mu discourse. Let people take initiative ñoom tamit buñ toppa si politicians yi rek suñ gisee initiatives yooyu dinañ mun a engage seen politicians yi ñun loolu rek lañ nekk di wax. like nañ ko moomal suñ boppa li fi na ko seen boppa but you know at the end of the day tamit politics la man moom politics moo dama dee manage my expectation very well so at the end of the day you know bi du ma teree ñaaka nelaw daal waaye di gërëm ñëpp di leen a sant di apologize nag tey moom la ñëw waaw tey la ma tàgga because Fatou our King MP also did consultation. We told him we don't want the 2020. yes you know those are the things man foog naa consultation bi right now noonu la We told him we don't No, want and it's good. We have to applaud that parliamentarian. Yes. He has consulted the people, and the people take a position. Because exactly. So you take position of the people, then we will know that you have done the right thing. I have no problem with that, and I celebrate that. Why luma bañ mooy party position without consulting people? Yeah. nañ dem console wax nañ fa xuloo sax bay juboo ñu mun a ñëw ànda lifin suñ ñëw reject moo tax ma ne la reject or approve foofu la ñoo mujjee man moom maa ngi noonu man lu ma jaaxal daal mooy yaa ñame mu ngi ne la toog fële équateur gi ne di ñu reetaan waaw mu ngi reetaan ni xam naa mu ngi reetaan ne ba tey ñu ngi bëgg a daaxa suma constitution bu ma andi ba tey mënu ñëw d'accord so waaye still suñ lii moom a gënal at least ñu ngi see waxtaan nekkuñ di rey kenn nekkuñ di tëj kenn at least moom loolu la doon def waaye ñun fii ñu ngi toog ñu ngi waxtaan waaw waaye ñun ñoo ko jolli fin li ngeen a wax ni yëpp bu ñëwee yow yaa jaame na wax leneen at least ñu fii léegi ñu ngi we are civilized country man lu ma Madi Jobaate mu ngi def benn binda and it rings a bell mu ne tey Sait Matty Jaw wala Madi su gaay waxee police oola ñu question la yaa ngi mën a sant wala naka government joxe statement waaye yaa jame su waxee kenn du génn waaye ñu ne maybe ñu koy xaar xëy na out of sight out of mind Sait ñu nekk fii ñoo jara faale ñu nekk fii nag jaame kay waaye di issue mooy ne di question mooy ne ñun ñoo war a taxaw léegi because soo gisee tey man ma nekk fii nii di bëri wax nii ñun time bu baro doon lifi ñun ñu ngi woon diaspora bi de waaye ñu ngi coow bi na façon essai bu nekk bi noonu naa ko so tey the promise was to get a new constitution and nit yi ñun ñoo war a look at that yes we can disagree on these different processes mun nañoo am loolu noonu but eventually fu ñoo mujjee ngiroo ŋaayoo fu ñu mujjee dañoo toog wiri jaaral laale foog ñu ñëw toog at the end of the day ñu mun a lifin su nañu realize ko the better for us su fekkee ne mun nañ koo delay ba suñu secrétaire yi ñëw ñoom tamit seen décision la ñu def boobu noonu or it tells us ne ñun we get the government we want we get the kind of constitution we want we get the society that we want because soo ko defutee it means that you want that and simple ñu ngi laa wax ne this is the way yow nga ne nii fii nga bëgg a des if you want to stay here it's like who you gonna blame because the system moo nekk ne dafa màgget ba we need to refine it and if people don't want it refined they are comfortable with this you know man benn vote laa am I cannot change that and so waaw ñoom ñu toppatoo seen bopp fu mu ne nii liggéey bi am si ñoom I think it's March we have 1 month to go engage your National Assembly members engage them tell them what your position is it's important dama dee wax ne let's engage them but let's engage them constructively because dama foog ne if above 100-200 people engage benn naam boobu de bu demee di toog di cast vote am dina xalaat ne that 200 people ñi ma engage lii mooy woon seen position don't shy away from your position waaye nga fi tamit problème bi nit yi duñ dee contact seen naam si waaw duñ dee xam seen naam si sax xanaa su gaa amee xew wala dëj wala ñu duñ dee xam seen waaye yooyu mu nekk fonction naam si waaw it's good to engage your naams have their contacts write to them ask them that's part of democracy building it's part of democracy and loolu daf di one-to-one person dafa am solo in these things so I hopefully ñoom Sait ak ñoom Marr
dinañ gën a engage more politicians and the National Assembly. man de léegi nit yi la amal interest de politicians yi ñoom magum seen magi bopp leen. balaa moo dem si nit yi mu ngeen. waaw man naa waxaa nit yi nag lu fa nekk bala ñu naa ñëw dina naan lii ak lii ñoom nañ xam lan moo fa nekk. ñi war a vote fu mu ne nii non Marr is more diplomatique na toppatoo man maa ngi leen di liggante dinaa nok seen maa ngi nekk nii dinañ gis ay lettres yu jógee si man su lu dul yàgg. man moom ñooñu moom dama leen a baal. Mari dinañ tase Mari suma oncle la dinañ tase Wednesday. Mari moom di bés rek. Very good. Mari dama ko dee fekk si constitution def na liggéey dafa caalit waaye man suma oncle la so doo ko wax dara. ku baax la te oncle bu am respect la so yeah and civil society engagement. yeah no waaye dafa like man gis nga I like people ñoo xam ne dañ dee ñëw ak seen position. yeah and they're not scared of like Fatou ngay xool wala Mara ngay xool. This is my position. I am bringing it. soo gisee ñu ne la national interest. nation bi dafa war a am interest am. mu yóbbu ko si outside bi mu ko fight. loolu la waaye nekku ne national interest mooy nga dem lifin loolu la. so you have your position you bring it on the table nit yi discuss ko. and moom for me the other day we had this conversation before you have debate. Nice conversation. and loolu you know is good. so disagree suñu rejected still but you have a conversation relationship bi dina nekk next one can be built. yeah. hopefully we come back again dina try ma am Marr ak ñaari député. waaw moo gën de man bu ma fi isi de moo isi ak député yi fii de. yow da nga bañ a dee. léegi moom non ñu dem wax gars yi xamuñu tamit si bu sore am na ñu nga xamante ne ñu ngi ko téye fu gars yi téye nañ dem oo Mari Jobaate man invité su ma toogee Mari Jobaate ma wax Mari Jobaate wax na ba sonn na. kii laa fi indi Tony show boobu. Mari ak Tony National Assembly. non show boobu non Mari rek. yow ñaari pan africain yi nga dajale ñoom ñoo bokk ak mbuus ñoom ñaar xam na Bora Ba dañu war a jël Mari foog ñu gars yi yóbbu ko mu dem parlement. We need Madi, definitely. Until we come your way again, another Monday with the Constitution we want. This show is sponsored by Gambia Participates, National Center for Civic Education, and Jamu Money Transfer. Next week, inshallah, with another set of people, ñu xool lan moo nekk si constitution bi moom ñëpp xam nañ ko waaye lan lañ mën a def pour ñu dem a way forward loolu mooy wax bi léegi lan mooy way forward bi lan lañ naka la ñoo engagé suñu député ak ñeneen ak ñeneen. Until we come your way next week Monday. See you again. Bye. Thank you. National Council for Civic Education hino andina jama on wondema lamu Gambia ngon immintini fi moƴƴi e nder temdere kala e député ɓe capanɗe jeɗɗi wiya kañum jaɓi si luwa on feƴƴi ɗon joni o yahay ka damugal kippugal fi waɗugol carte ka nder leydi ɗo woni IEC ɓe waɗa ko wiyete référendum e nder lebbi jeego e nder on référendum ɓe jogiiɓe carte fi wotugol temedere e nder ɓen noon capanɗe joyi National Council for Civic Education hino andina jama on wondema laamu Gambia ngon immintini fi moƴƴingol luwa ka nder leydi ɗo ko wiyete e New Draft Constitution Bill 2024 o ɗo waɗama gazette 14 lewru August kañuma e 15 lewru November 2024 no windori ni ka 1997 Constitution toɓɓere makko 226 luwa on joni ko wallinteɗo ka suudu député ɓe fi yewɗo ka nder suudu député ɓe noon bill on janngugol makko ɗimmolngol e tammolngol ko ma e nder temdere kala e député ɓe capanɗe jeɗɗi wiya kañum jaɓi si luwa on feƴƴi ɗon joni o yahay ka damugal kippugal fi waɗugol carte ka nder leydi ɗo woni IEC ɓe waɗa ko wiyete référendum e nder lebbi jeego e nder on référendum ɓe jogiiɓe carte fi wotugol temedere e nder ɓen ɗon capanɗe joyi ko ma bugo kartal fi oɗo bill e nder on capanɗe joyi kadi capanɗe jeɗɗi e nder maɓɓe ko ma wiya kañum jaɓi fiyo oɗo wonu luwa ka nder leydi Gambia ɗo on sumati noon lanɗo leydi on o waɗa sign ko wiyete certificate ko immorta ka IEC fi ɗum ɗo wona luwa leydi Gambia e dow ɗum ɗo National Council for Civic Education hino toro jama on ɓe yalta ɓe heɗito ɓe ɓeyda konngudi maɓɓe e o luwa wonaɗo moƴƴinede ka nder leydi Gambia ɗo
addani on o kibar ko woni National Council for Civic Education e be gollidata waɓe wa European Union inde Gambia kanyuma e UNDP wonɓe nder leydi Gambia. Jamu Money Transfer Bureau de Change, your go-to option when it comes to money transfer. With Jamu, you can send money from anywhere in the world to your family and loved ones in the Gambia and be sure the funds will be delivered to them within the shortest time possible. For your convenience, funds sent through Jamu Money Transfer can be picked from all the banks and multiple other financial institutions, including Ajib Bank, Trust Bank, GT Bank, Mega Bank, Basic Bank, Reliance Financial Services, and Approved Services. Visit our head office at Bruceby opposite AfricMed next to Trust Bank Limited or email us at info@jamanomt.com. You can as well call us on 310-3050 or 310-3051 or yet still 733-0688. Our opening hours are 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Saturday and 9 a.m. to 4 p.m. on Sunday. Jamu Money Transfer, your most trusted money transfer service where customer satisfaction is paramount. When you think of a simple, fast and reliable money transfer, think Jamu Money Transfer. National Council for Civic Education NCCE ñooy fàttali askan wi ne nguuri Gambia delloosi waat nañ beesalaat téere luwaa réew mi tax na ba téere luwaa réew bu bees bi nga xam ne moom lañ xaatim ngir atum 2024 siiwaloon nañ ko ci kayiti xibaari nguur gi ñaari yoon muy fukki fan ak ñeneen ci weeri August ak fukki fan ak juróom ci weeri November atum 2024. jéego yu am solo yooyu nag jëloon nañ ko balaa ñu ko teewal ci néegi député yi comme niñ ko tëralee rek ci fànn bi ñoo wax section 226 bu 1997 ci téere luwaa bi nga xam ne moom la réew mi di doxee ca néegi député ya nag téere bi ñoo war a def luwaa ci ñaareel ak ñetteeli yoon yiñ ko fa teewal yépp war naa nekk ne xaaji téeméer bu nekk ci député yi juróom-ñaar fukk yi ak juróom war nañu cee ànd yokkat itam ne bu jaaree ba romba ci néegi député yi dinañ ko yóbbu ci bunta bi nga xam ne ñooy saytu wàlli woote ci biir réew mi muy IEC ngir ñu taxawal li ñoo wax référendum maanaam woote bañ wala nangu muy waaw wala déet ci diiru juróom benni weer ba léegi référendum boobu ñi nga xam ne ñoom la yoon may pour ñu woote xaaji téeméer bu ci nekk juróom fukk yi war nañoo bokk te ci biir ñooñuy tamit xaaji téeméer bu ci nekk juróom-ñaar fukk yi ak juróom war nañoo ànd ci téere loi réew moomu nga xam ne moom lañ xaatim bu ko defee nag njiiti réew mi mu di président bi dina ko sign ci diiri juróom-ñaari fan gannaaw bu ko IEC wéralee ngir mu nekk téere loi bi nga xam ne moom la réew mi di doxee ci kaw loolu ngir askan wi xam ba pare bokk ci lu am solo la ngir bokk benn kàddu boo xam ne ñii amee baati dogal ci biir réew mi dinañ mun a matal seen liggéey loolu tax na ba nag NCCE ñu ngi xirtal ñépp ñu bokk ci wéyal li nga xam ne moo di seen taxawaay ci ndorte li ba ca ci pandaw la xibaar gi nag ñi leen ko indil ñoo di NCCE ànd ci ak EU ak UNDP bu Gambia